Ui.
On the 16th of February 1995, Vietnam's Social Security was established and organized to assist the Prime Minister in directing the management of the Social Security funds and the implementation of policies on social insurance, health insurance, unemployment insurance schemes. During the past over 25 years, Vietnam's Social Security has constantly strived to achieve the goals of social security for all people and created motivations to contribute to national renewal, realizing social progress and justice, ensuring political stability and economic development. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. With the trust and satisfaction of the people at its focus, and with a vision for a professional, modern, sustainable, effective, and internationally integrated social security system, Vietnam's social security has been growing strongly, asserting its role, position, and influence in the international and regional social security system. Proposal and recommendation for legal reforms related to social insurance, health insurance. Continuous, proactive, appropriate. Vietnam's Social Security not only performs effectively but also actively proposes policies and legal rules, contributing to perfecting the social insurance law, health insurance law, labor code, employment law, law on occupational safety and hygiene. Especially when our country faces emergency situations such as the COVID-19 pandemic, Vietnam's Social Security quickly advised the government and coordinated with ministries and sectors on issues related to the implementation of policies on health insurance and social insurance, ensuring the highest benefits for the people and employees. Expansion of coverage of social insurance, health insurance, unemployment insurance, especially those participating in voluntary social insurance. Timely, reliable, pervasive. Towards the goal of universal coverage of social insurance, Vietnam's Social Security has actively helped people understand the policies, created consensus in organization and implementation, and raised the public's awareness and voluntary participation in social insurance, health insurance, employment insurance schemes. The policy of voluntary social insurance has been implemented since 2008 to create opportunities for workers in the informal sector to be covered by the scheme. The development of voluntary social insurance in recent years have seen impressive growth thanks to many solutions. Management apparatus reform, streamlined, effective, efficient. Vietnam's Social Security has proactively arranged and consolidated the entire apparatus from the central to local levels in line with each period and stage of development. In the Fourth Industrial Revolution, Vietnam's Social Security has actively implemented renovation towards streamlined, effective, and efficient operations, meeting the requirements of a modern social security system. In particular, attention has been paid to training and improving skills for the sector's civil servants and public employees, maintaining discipline, shifting the working style from administrative management to service supply throughout the whole sector, simplifying administrative procedures, making full and timely payment of benefits to beneficiaries. Simple, fast, convenient. The goal set by Vietnam's Social Security in reforming administrative procedures, bringing practical benefits to people and businesses. At the same time, Vietnam's Social Security has mobilized all resources and synchronously deployed many solutions to implement properly policies and ensure the interests of participants. The payment of pensions and social security benefits are carried out timely, fully, and practically. Modern, efficient communication and information technology, diverse and convenient customer services. Synchronous, modern, people-centered. Aware that information technology is the key to building a modern social security system, the information technology system of Vietnam's Social Security has been synchronously deployed in the entire system. Electronic transactions are carried out
Kính thưa quý vị đại biểu, xin chào mừng quý vị quay trở lại hội thảo chuyển đổi số, nền tảng hữu hiệu nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ngài Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều hành hội thảo. Vâng, xin cảm ơn MC. Một lần nữa xin kính chào các quý vị đại biểu khách quý. Chúng ta đã quay lại các khán phòng ở các điểm cầu tại rất nhiều các quốc gia mà bạn bè rất là thân thiện Việt Nam, và tại trụ sở của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là đầu cầu của 63 tỉnh thành phố của nước Việt Nam chúng tôi, để tiếp tục cái phiên buổi chiều, tiếp tục cái chương trình hội thảo về chuyển đổi số, nền tảng hữu hiệu nâng cao chất lượng quản lý và đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân. Thưa quý vị, tại cái phiên buổi chiều hôm nay ấy, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng đón nhận cái sự có mặt của các chuyên gia đến từ Hiệp hội An sinh Quốc tế cũng như là Ngân hàng Thế giới. Và vì lý do lệch múi giờ nên các chuyên gia đã không thể tham dự phiên buổi sáng của hội nghị. Vì vậy mà để tiện cho việc trao đổi ấy, thì xin phép thay mặt cho ban chủ tọa thì tôi xin được tóm tắt lại những nội dung công việc mà chúng ta đã tiến hành trong cái phiên buổi sáng của cái cuộc hội thảo ngày hôm nay như sau. Tại cái phiên buổi sáng ấy thì chúng ta đã nghe được 6 cái tham luận. Trong đó cái tham luận thứ nhất thì các quý vị biết là đấy là chính là lời khai mạc, tôi nghĩ rằng rất thiết thực và rất có ý nghĩa của ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với một cái tinh thần hết sức là cầu thị, mong muốn được nghe những ý kiến tham vấn, những ý kiến góp ý từ các tổ chức quốc tế liên quan tới việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, mà cũng với một kỳ vọng là cũng được nghe các vị đánh giá một cách hết sức là khách quan, xem là về công tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam chúng tôi hiện ra đang đứng ở đâu, có những cái vấn đề tồn tại gì, chúng tôi sẽ phải sẵn sàng để mà đối mặt với những thách thức gì. Để từ đó chúng tôi rất mong muốn là được các bạn khuyến cáo là sắp tới trong thời gian tương lai gần cũng như tương lai xa đấy, thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần phải làm gì để đẩy nhanh cái công cuộc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mà xây dựng một cái hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại và ngày càng đáp ứng cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đấy là cái mong muốn mà đã được truyền qua cái thông điệp mà Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ông Nguyễn Thế Mạnh trong cái bài phát biểu khai mạc của mình. Tiếp đó thì phiên buổi sáng đã được nghe những bài tham luận giới thiệu về tổng thể những cái kết quả cũng như là những cái thách thức khó khăn của Trung tâm Công nghệ Thông tin, cũng như những cái định hướng đến từ các sự chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, sự hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông, và đặc biệt là đã được nghe những cái bài tham luận của các chuyên gia đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, New Zealand. Chúng tôi cho rằng là những cái tham luận đó rất là bổ ích đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và qua cái phiên buổi sáng có thể nói rằng là chúng tôi cũng đã rút ra được những cái bài học, những cái kiến thức mà tôi nghĩ rằng là rất bổ ích để mà chúng tôi có thể vận dụng trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục được nghe khoảng 7 cái tham luận nữa đến từ các chuyên gia của các tổ chức ở các nước trong khu vực cũng như thế giới. Và một lần nữa thì thay mặt cho lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông, Đại học Agato, Cơ quan Bảo hiểm y tế Thái Lan, Cơ quan Hưu trí Hàn Quốc đã có những cái trao đổi thông tin trong cái phiên buổi sáng ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình hội thảo trong phiên buổi chiều này thì trước hết xin trân trọng kính mời ông Raul Ruzan Frick, Giám đốc Phát triển An sinh xã hội, Hiệp hội An sinh xã hội Quốc tế ISA sẽ chia sẻ với chúng ta về cái xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, hàm ý với ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, và hy vọng rằng đây cũng chính là những cái khuyến cáo, những cái tham vấn mà chúng tôi rất là mong đợi. Xin trân trọng kính mời ông, và một lần nữa cảm ơn quý vị và chúc cho phiên buổi chiều chúng ta thành công tốt đẹp. Good afternoon, and thank you for the invitation to this workshop to discuss the VSS digital transformation. My name is Raul Frick. I am the director of the Social Security Development Branch at the ISA International Social Security Association. So my presentation, I'm going to firstly give an overview of digital transformation trends in Social Security, what we are seeing among the different social security organizations in the world, and the second part, some recommendations for the VSS.
the main trends that we are seeing on the social security area in terms of the technological transformation and application of technologies is the data-driven technological solutions, the development of technological solutions based on data. And sometimes it's based on big data, and which also enables to take more advantage of the increasingly social security databases. So the idea of using big data is to complement big data with analytics, and this is a trend that we see in a number of institutions in almost all the regions. So the idea of using analytics on big data is to discover and understand the different trends, what happened, and the different factors, what happened, and also to have predictions about the future developments with a certain probability. So the combination of analytics and the large databases and big data, and it's an important trend, and we are going to take a look to some experiences in social security administrations. Beyond analytics, and artificial intelligence takes advantage of the databases, of the data sources, and adds autonomy and decision making to the different systems. And an important difference between AI and analytics is that AI has self-learns about based on big data and data sources. So this enables an autonomy behavior, and also enables to understand the big data sources and to communicate, to exchange, and in natural language. So when institutions collect more and more data and also collaborate with other organizations and to have big data and resources, analytics enables to understand and to carry out predictions, and artificial intelligence enables to automate and to implement autonomous systems, autonomous tools. But the application of artificial intelligence in social security, and it also has risks, and because of a potential not controlled decision making. So the question is how to take advantage of the AI capabilities, but also minimizing the risk. So we are going to go through these points, as well as other aspects related to technology application in social security. So let's go take a look to the application of analytics and analytics on big data. So as I mentioned before, analytics enables to discover and understand the facts, what happened, and also to predict the future developments with a certain the probability. And this is what is called the predictive analytics technologies. And when we are playing with on big data, this enables to exploit, to use these data resources that are difficult to use and otherwise, because of the large data volumes, and also because of the quick evolution of the velocity of the change of the big data resources. There are a number of applications. There are many applications of analytics and in social security. These are some of them. I'm not going to go in detail, but you can take a look also on the ISA website and about all these applications. But basically, we see an increasing number of applications of analytics to detect error, evasion, and fraud in different areas of social security. For example, contribution collection, but also in accident claims, and to detect complex fraud maneuvers in benefits area, but connected with fictitious, the registration of fictitious employers and fictitious employees. So, these are different applications of analytics to discover let's say relevant social security phenomena. And the institutions that are applying that, which are quite wide in the world, it's in all the world, and in France, in Spain, in Saudi Arabia, Argentina, Italy, and also another agency in France. So if another type of application of big data, of analytics and big data, and now in this case, it's what we see in Korea and in Mexico. In the Social Security and the Institution of Mexico, the IMSS, and in HIS and the National and the Health Insurance Service of Korea, and they develop
and big data systems. In the case of Mexico, it's within the social security institutions. In the case of Korea, it's a national and a big data system and coordinated by the NHIS that enables to analyze these very large data sources and to carry out and to develop predictive systems and predictive solutions. So in the case of Mexico, in both cases includes also health and information and health, let's say, and objectives, but they include all type of data, health and social security data. So these are two very interesting experiences on the big data applications that I think that would be interesting that VSS takes a look. If we discuss, we go more on deep on the artificial intelligence application. So we know that artificial intelligence has autonomy and decision making, and they are self-learning systems, especially based on big data, but could be also based on large databases. And the features are that they enable to understand big data resources, including laws and regulations, also communicate in natural languages, and to carry out an autonomous decision making, which is after identifying of after let's say decoding some type of issue to decide what to do next. And the objectives of the AI application in Social Security are mainly to interpret complex events and to automate processing and support decision making. The critical factors for AI applications are data quality, because algorithms, AI algorithms are trained using large data sets. So there's an important difference with other technologies, and in the sense that AI, also analytics by AI, and in terms of decision making and automation, are based on the data training sets. And they also involve, or they also require multidisciplinary trends, and they're involving data scientists and AI and the specialists, and technology, ICT specialists, and also business staff. And the other critical factor of AI is that in some algorithms, some techniques, the explainability of the decision is limited. So there are some algorithms which are limited and explainability. So sometimes it's difficult to have an explanation of why the decision was that decision taken, or why this is the result of the AI algorithm. So the application of AI in Social Security, it's also it's very promising and very interesting, but also to carry out with certain considerations. So if we take let's say a more detailed look on the type of applications, the question is how to apply AI minimizing risk. And what we observe in different applications in an increasing number of Social Security institutions is that there are two main types of AI application, and then now the most important one, it's in the front end and for customer interaction. So to automate the interaction with customers, with the public, especially through intelligent chatbots. Intelligent chatbots is nowadays the most important trend on application of artificial intelligence in Social Security. It's very practical because it enables to complement the portals and one-stop shop portals and apps as the VSS is developing, and to respond to the user's inquiries on specific topics in an autonomous way, simulating a human behavior. Enables 7 days, 24 hours, and also adapts service, and also adapts to user preferences. On the other hand, it's developed by training and artificial intelligence systems, so it's different to the traditional software development, using knowledge based on let's say data sources and response contents. The other applications that we are observing for AI is in the backend and for data processing, and especially the process for example claims, and for processing the applications in order to identify the different categories of benefit applications, for example, or to identify beneficiaries that could be entitled or not to certain benefits. So now if we move from
and we take a wider look to the automating customer services, and we are going to see also different approaches. And the main objective of automating customer services is to enhance the end-to-end efficiency of web services. And this is an important point, especially for VSS to have in mind, because VSS they're moving forward in that direction. So, and the automating and the approaches will be, and there will be also an interesting next steps. So what we see as areas of automation are the front-end functionalities based, for example, on intelligent chatbots, assistants, voice recognition systems, etc. But also in the back-end processes that are at the end implementing the operation. So there we have controls such as eligibility controls, benefit adjudication, payment, etc. So as well as institutions automate an end-to-end and processing the front-end functionalities and also the back-end processes, this enables clearly to increase the efficiency, and also enables to provide a 24-hour, 7-day service. The technologies that are being applied in this sense are, as I mentioned, intelligent chatbots based on artificial intelligence that autonomously respond to customer requires, and also the intelligent process in the backend based on artificial intelligence, and also automated processes based on robotic process automation that the VSS is exploring based on the document and that you can share with us. So these are some important points related to automated customer services that I think, again, it's an interesting next step to consider by the VSS and as moving ahead on the provision of customer services. And some final comment about the robotic process automation. So it's the RPA. It's very different in terms of development of artificial intelligence. Unlike artificial intelligence, and the RPA are based on procedural algorithms and the recreates the procedural steps, and it's not based on training. So in terms of technology and development approach is very different to artificial intelligence. There are a number of automating the services experiences in the social security area, and this is really increasing. We see experiences of intelligent chatbots and they're being developed and very frequent. And so we see, for example, chatbots and to redesign service delivery, combining intelligent services and person-based services, for example, in Finland and EPF Malaysia, and now EPF Malaysia is also developing an intelligent chatbot, the more general intelligent chatbots. There are also intelligent chatbots in different benefits area, like, for example, the coverage of domestic workers, occupational accidents and diseases, and also for more in general supporting beneficiary inquiries and supporting more internal to the, let's say, to the institution supporting benefit case management. And again, intelligent chatbots, they are a clear trend on the application of technology in social security. Concerning the application of AI and for process automation and also beneficiary and identification and decision making of benefits, the Austrian social insurance has developed a very interesting systems on a wider AI application. And the Canadian social security is also automating and let's say beneficiary identification based on artificial intelligence. RPA and is less used, and we saw less applications of RPA, but in any case there are let's say a growing number of applications of RPA to automate benefit requests and also help desk and requirements in Canada, SOXO, Malaysia, and also in the Uruguay social security. So now let's change the type of technology, and we move now to integration technology, and which is in the backend and enables to let's say extend the interoperability systems like the ones that VSS is deploying, and data sharing systems that the VSS is deploying. We are going to talk about the experiences on blockchain
and the blockchain, it's an emerging technology, especially in the social area. There are very few applications of blockchain. So blockchain, it's a distributed ledger, and that enables to share data across a big number of sites. And blockchain enables big transactions to be recorded in a sequential and immutable way. So it's a list. It generates a ledger of business transactions. So blockchain it's not stored and managed by a central authority. So this is an important point to have in mind, because the blockchain and the idea of a blockchain is to distribute the storage and distribute the recording of the transactions. So this, in some way, in some aspects, it's not very aligned with the traditional needs and approaches for social security systems. So we are going to see some experiences in which blockchain matches well the business logic. But in any case, it has to be in mind, and something, a concept important, an important concept in blockchain is a consensus algorithm, which is the collaborative process and the collaborative, let's say, and the mechanism to agree on the validity of our transaction. So instead of having the traditional and the transaction systems, which are, let's say, very standardized, and in blockchain, the algorithm, the decision about the validity of a business transaction, which is a very highly distributed business transaction, is more flexible, and is what is called the consensus algorithm. The main applications are financing with Bitcoin and cryptocurrencies, which in general is not an area of interest and for social security area, but there are increasing number of the application for traceability and highly distributed transactions. And these are areas that are more interesting for the social security area. So there are few experiences, and in my opinion, the most interesting experiences are in Estonia, and the Estonian, let's say, social area is using blockchain and to implement the e-health and the health and data, and they are implementing the electronic health records using blockchain, and they are also implementing the e-prescription and the system using blockchain. And this is an interesting application because the e-prescription involves the physicians, but also involves the pharmacies, and also involves the health insurance or the health administration system, and which can be related also to the social security. So it's a highly distributed system involving a number of factors, the physicians and the pharmacies, and the application of blockchain in this area. And it's interesting because it enables to distribute the data and in a very secure and immutable way. So it's, let's say, in principle, it's very difficult to alter the data and let's say, and they change a transaction and the data behind after it was issued. So this adds a lot of security and support to the data involved. There are other experiences in Belgium, for example, that they are using blockchain to support the health insurance information flow, and the Social Security Agency in Saudi Arabia, GOSI, and is piloting signal certificates and data exchange and for the Gulf countries, and with in the ISA and with the Spanish Social Security and IBM, and we carried out a pilot and for the traceability of international data exchange. In any case, the blockchain, it's a very emerging area and technology for social security, and but to follow up, to understand, to pilot, because they could be interesting to apply and in collaboration with other partners at a national or international level. In any case, adopting emerging technologies and has a number of challenges, but also generates a number of opportunities and for social security institutions. And this is, I think, something to have in mind. And the social security area, it's an area in which we don't like risks, and we prefer to have everything very secure, very safe, and because the implications of problems and the impact of problems, for example, if there is an issue, and the impact for the population and the impact for the social security services may be very important. So the social security area doesn't like the unnecessary risk, and
using technology that is where it's not enough experience as risk. But on the other hand, the emerging technologies, like I mentioned once, they generate a number of opportunities and especially added value, potential value, added value, and for customer services and for the efficiency of the institutions. So the challenges for applying these emerging technologies are the complexity and cost of adopting these technologies, and especially transforming the business processes to how these technologies work. And we see that, for example, for the data-driven approaches and the big data analytics, AI, and also to ensure the required data quality for an effective analysis and AI application. This is also a challenge, complying with data protection regulations in big data applications and managing the operational, economic, and reputational risk when using technologies that may have some risk. But on the other hand, there are very interesting opportunities, and you can take a look to other institutions' experiences and take advantage of customers' expectations and the customers' experiences on using technologies, because the public and especially some sectors of the population are using technology in a very, let's say, a deep way. So the fact that Social Security Administration also adopts advanced technologies, and they can enable to a provision and let's say a better interaction with this customer, for example, employers and some beneficiaries. It also improves data management and data availability. It also improves e-government development, interinstitutional connection. It also generates a better awareness among CEOs and management on using technologies. So these advanced technologies also enable us to generate interest about the institutional leadership, and also to develop an innovation culture in the social security area. So how to adopt these technologies in a systematic way, and this involves the application of other discipline that is crucial for the digital transformation, which is the digital governance of the ICT governance. So the question that enables to respond this discipline is, and if we are going to be managed or we are going to manage technologies. And this is, you know well that it's an issue, because many times technologies roadmap and products roadmap and evolution leads and pushes institutions to make changes, and should be the contrary. It should be that in the social security institutions we use the technological roadmap and the product roadmap and the product evolution to support the social security objectives, mandate, and improvement objectives. So the idea of the strategy of the digital governance is that the strategic applications of technologies in social security there has to be aligned with leadership and with the vision and the mandate of the institution, and requires a participation of the leadership and their vision and their, let's say, short and the middle term and long term vision. So this involves the developing medium term and long term plans, the strategic plans, and of technology application aligned with the social security and the objectives, mandates, and the social security goals, and to carry out a gradual incorporation of technology in the business areas and also in the core platform. So this is a way to take advantage of the technology evolution to develop a medium-term and long-term plan for social security digitalization. And the digital governance comprises high-level and strategic decision-making for achieving efficient ICT based services. So now we are going to the recommendations part, and we have some slides about that. So I'm going to start with a slide that I presented to you and to your colleagues some days ago about recommendations to achieve a client-centric strategy. So for that, and this was what I shared with you some days ago, the 3 points that I will recommend is to implement multi-channel approach for customer services and to further develop
online customer services based on a one-stop shop approach, and this is what you are doing and what you share with me in your document, and to further develop persons identification based on digital ID and biometrics, and you are working also on that, and it's part of your plans, and to develop mobile access and apps for, and especially for mobile payment, and you're also working on that line. And the business process automation supports this and the multi-channel approach, because as social security institutions develop a multi-channel approach and diversify the customer services, they need to improve automation, they need to improve efficiency to avoid bottlenecks and in customer and requirements and customer requests. Because when we are opening and the possibility of making customer requests and customer applications, and in a very diversified way, we have to be prepared to respond to this and the applications to requests. So, and then we need, institutions need to automate or to semi-automate some of these processes. And for that, and they are robotic and intelligent tools. And again, I insist on the data-driven social security. Social security, it's increasingly based on data, and because, of course, and we work with persons, we work with employers, we work with beneficiaries, we work with insured persons, but all these individuals and for the social security administrations are reflected on the database. So it's crucial to reinforce the data-driven approach. This is this approach that the BSS is developing, and this is very clear on your plans. And I can confirm to you that this is a clear trend in general in the Social Security Administration. So this involves that Social Security data, it's a key asset, and so it's important to carry out the data management and data quality and development, and also enables to carry out and to develop proactive and preventive policies based on big data and analytics, and also to detect error, evasion, and fraud using data analytics. So this is in the border between, let's say, institutional and business applications and technology applications. Now let's go more to the technological recommendations and taking into account the document that you share with me. So a first point I would like to mention to you is to further develop and to go ahead with a one-stop shop approach for customer services. This is definitely a recognized good practice, and it enables to facilitate the customers to access the services. It also enables to standardize the services in the Social Security administrations. And so this one-stop shop, they will be interesting to provide mobile access and provide mobile apps, and this is something that you are doing in the VSS to implement potentially an environment for customers like a My and the VSS and the e-service system, where the different type of customers could be employers, could be beneficiaries, and insured persons, and not necessarily all beneficiaries, but insured persons can access to their information, update information, and also access in a self-service way. Also improve customer services through automation and the RPA and artificial intelligence, and apply digital identity technologies and digital certificates to enable secure transactions. So, this is something that we like to let's say confirm to you, and as a recommendation that you are clearly in this on this track. Second important recommendation is to develop a data-driven social security strategy to further implement interoperable shared information systems with our organizations. We are you are on this track, but this is an important development, and it's interesting, it's useful to further work in this way. But to control this data and the driven approach, it's important that you develop data management and data governance practices. So it's not only, let's say, the technological part, it's not only the implementation of the information systems, but it's also to develop the practices to manage and to govern the information system in a let's say in a systematic and in rigorous ways. And these are the disciplines of data management and data governance. To further develop analytic-based decision and the support systems. So analytics,
and it's a very interesting technology that it's quite known, so it's can be used in an incremental way, and to take advantage of all these data resources to develop AI-based solutions to improve automations, and especially the development of intelligent chatbots are also an interesting application of AI, because it doesn't involve the very critical decision making, and the return of the investment. It's very, very interesting. So, and you can take a look again of increasing number of experiences in Social Security and the agencies, and explore big data applications. Big data has specific challenges, but I think that in the way that the VSS is moving forward, I think that it will be interesting to explore these possibilities. And a second part of recommendations are more on the, let's say, on the infrastructure part, and which involve improvements in data security, and it's crucial. No, I don't have to talk about that. And you are working also, VSS is working in this area. I would like just to insist on the definition of a institutional data security strategy. So data security, it's important to, let's say, to develop an institutional strategies. They are not only, let's say, the implementations of security measures, but it's also to have an institutional strategy, an institutional view, because the security risks, and sometimes are related to gaps and to breaches that, let's say, hackers or persons who would like to take advantage of security and the weaknesses are going to use. So it's important to have an institutional strategy, an institutional view of the data security, especially establish a cyber security strategy. So, and also to consolidate security protocols to protect information systems. The most important asset that social security have to protect is data. And if a social security institution let's say in some way loses the servers or software, this can be recovered, and because the software is something that can be replicated. But data is crucial for the operations, and if there is a problem, for example, in data contamination, this can be difficult to recover to a consistent database. So the data and information systems are the most strategic resource to protect. Also, to improve interoperability capabilities, we are working on that. I would recommend to establish an institutional interoperability framework, also taking into account your partnership with other and the public organizations, also to systematically interconnect systems and with the organizations that you shown in your strategic plan. And to what I would recommend is to explore the applications of blockchain technologies. Maybe you don't have now a clear the business case for blockchain, but it's a technology that has a, let's say, a difficult learning curve. So it's interesting, it's useful to start exploring the technologies and to get familiarized with it, because sooner or later there will be interesting applications from blockchain. And to consolidate the technical infrastructure, and especially to add flexibility to this infrastructure. So you are working very much to develop the VSS infrastructure, and congratulations for that. And the idea, what I would recommend, is to reinforce the capacity of the data center with contingency and high availability options, and to consider also cloud based solutions, and to increase capacity and flexibility. So the idea of cloud-based solutions is not necessarily to be the mainstream let's say infrastructure, but to support and to add flexibility and capacity to the main VSS infrastructure, and in case of peaks of transactions or in case of need. And again, cloud and the facilities can be also a national cloud facility, can be a governmental cloud facility. It's not necessarily an external cloud facility, but will be also interesting to take into consideration. Now, and finalizing, and I will also highlight the importance of consolidating a digital strategy and governance.
and involving the high management and also aligned to the VSS strategy. So all the application of technology, the digital transformation and the technological transformation needs to have an institutional strategy that is clearly connected, aligned, and going, and let's say, hand by hand with the business strategy and the mandate of the VSS. And the high management and the VSS leadership needs to understand the importance of technology, and but also in some way the challenges and the risk. It's not that the high management has to become a technology expert, but they have to work comfortable and with technologies. I read in your material that that you said that the agency, the responsible for the agencies, they have to understand they are responsible for the technology applications. This is very important, and to involve the business areas and the management in the technology decisions and the technology application decisions. And this also has to be done at a high level. Nowadays, technology is crucial for social security. It's unthinkable to have a social security system without a strong technology application. So the high management and the high decision makers, they need to understand about the implications of technology. In terms of human resources, I would recommend and the further development data analysis capabilities among business staff. This is usually a bottleneck for data analysis, and also to carry out permanent training for IT and business staff, also to carry out partnership and the support innovation with research institutes to explore the application of business technologies and to foster the development, the formation of high qualified staff, for example, and by carrying out graduate studies on technology application in the social area, for example, in collaboration with universities and the research center, but also partnership with companies to implement proof of concepts on selected areas. International cooperation, and for example, with us, with ACE and other international organizations, and to exchange experiences and with social security and worldwide. And thank you very much. And I would like to also say hello to the colleague and Elmar Coleman for the World Bank. And thank you very much for your attention. And I hope that this was useful for you, and we remain available and for other comments. And in any case, you can take a look to the ISA website. Thanks again. Xin cảm ơn ông Rosa Frick, Giám đốc Phát triển An sinh xã hội từ Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế ISA. Tiếp theo, xin trân trọng giới thiệu bài trình bày của ông Kim Dong-hoon, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ Thông tin, Cơ quan Phúc lợi và Đền bù cho người lao động Hàn Quốc. Hi everyone. I'd like to thank to the VSS of this webinar for inviting COMEL here today. I'm Dong-hoon Kim, Director of COMEL. I'm responsible for IT headquarters. As you can see on the screen, our topic today is the experience of the insured person data management and operation case sharing. I'd like to give you an overview of digitalization of COMEL. I hope to continue to work toward a better future and common values through continuous exchanges and cooperation between countries. Let me start. The presentation is structured as follows. A brief introduction to COMEL. Insured person data management and operation case sharing, and the future details of IT system. Regarding questions, if you don't mind, I'll leave questions till the discussion session. I briefly introduced COMEL to the participant with no prior contact with us. However, please understand me for making it short and simple. First of all, I give you a framework of what we are doing, what kind of areas we are covering, and how we are doing.
Slide 4 is the one about what we are doing. As you can see, we provide support for each life cycle from employment to retirement. Next one is about our branch offices and what they are doing. Slide 6 is about Commel Hospital, Rehabilitation Center, Clinic Center, including their location and hospital information system. The main status of Commel is as follows. The budget is about 11 trillion on a year. There are approximately 10,500 steps in Commel. As you can see, I briefly introduced information about the number of employees and employees, registered hospitals, pharmacies, and information system only in this slide. Part 2 is about insurance coverage management and case sharing. First, the mega process on workers' compensation and employment insurance. The whole picture will be shown to you. Also within information about insurance coverage management and detailed working process. Next, procedure steps and data management related mapping will be explained. And lastly, let me explain how the data management is structured in the form described by the law. There are 3 parts in workers' compensation insurance and employment insurance mainly. Those are the insurance coverage, insured person qualification or acquisition, and premium charging. The subject of this presentation is the management of the insured person. So I will explain the insured person qualification or acquisition management, membership change management, and disqualification or loss management. This page explains the acquisition, change, and the loss of the industrial accident insurance qualifications. It's similar to the process of the employment insurance. There are some difference in the areas managed by companies. Each is the worker specified by the Labor Standard Act, and regardless of the type of occupation, person who provide work for ages in business or workplace are eligible to join. If workers are protected by other laws, like WCI or EI, they are not eligible for commerce system. For example, public officers, military personnel, workers under the seaman law, and private school teachers' pension law are not covered by WCI. Plus, in the case of EI, workers who are hired after the age of 65, workers who work less than 60 hours per month, public officers, private school teachers, post office workers, and foreign workers are excluded as well. This is a business process map showing the work process about insured person qualification and membership acquisition management. First, let me show you how to manage the submission of documents for notification of insured person qualification. Once business owner submits its legal report document to Commel by post, fax, or website system, etc. Commel starts its process. After the reception of document, Commel checks and reviews whether all information such as business management number, insured person's information, qualification acquisition is accurate or not. If more information or evidential documents needed, Commel requests for supplement and correction of it. If the report is supplemented and received properly, Commel takes administrative process and finishes its approval process within 5 days according to
internal regulations. And then COMEL notifies its result by email, SMS, fax, or online tracking system to business owner who submitted documents. This shows how to manage the process map and ensure the people. The information proceeded by each appellate of COMEL according to the legal form on this slide. 14 and 15 is stored and managed at each stage in information system of COMEL IT headquarters. Please refer to the IT system diagram on this slide 17 for better understanding. Let me give you a brief diagram of IT system for WCI and EI. The left part is compensation insurance and employment insurance information system. The left part is the users who submit the official documents to apply WCI, EI, and the middle section is IT system of COMEL. The right part is about internal or external connection system, which share data between government and public organizations. We offer various registration methods and channels to users and operate IT system for effective and quick work processes. This chart shows a breakdown of total system, which is online services to receive official document from users. We coined the word total for this website because it provides all the online services. It plays a check role in COMEL. Total service present convenience, efficiency, timeliness, and reliability of online work process. Recently, we introduced the digital signature services of big tech agents, and so this we further strengthen security and convenience of our work. Improving security level with digital signature service, we could intensive accessibility as well. This presentation includes some of the latest IT situation of COMEL. I hope this session will be an opportunity for our development and further cooperation. Thank you for your attention. Trân trọng cảm ơn Cơ quan Phúc lợi và Đền bù cho người lao động Hàn Quốc. Tiếp theo, chương trình hội thảo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin được kết nối với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới. Xin giới thiệu ông Emma Coleman kết nối với bài trình bày kết nối chiến lược công nghệ thông tin với chiến lược điều hành tổng thể của tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Good morning. Can you hear me? Hello. Oh, okay, good. Okay, thank you. Good morning and greetings from Dublin. First, I'd like to begin by thanking our hosts, the Vietnam Social Security Institution, for hosting this important webinar and for inviting myself and my colleague from the World Bank, Mr. Sven Hutze, to participate. Indeed, personally, it is a reconnection for me, having had the honor and pleasure of working in Vietnam with the VSS between 2008 and 2011. And before I begin my presentation, I'd just like to say that from
everything that I have read and seen regarding this webinar, it is very clear that this is a completely different organization than the one that I remember. The VSS has made enormous strides in its customer service delivery, in its ICT capacity, and in its in the range of services it is providing and how it is providing them to its customers. And I congratulate you on this achievement. My presentation will be regarding the area of business, connecting the business strategy with the ICT strategy, because the ICT and business are symbiotically linked, and sometimes we find that the ICT can perhaps because ICT people are very technologically minded, the ICT can move ahead a little bit sometimes from the business strategy. And I noticed that my colleague, Mr. Raul from ISA, has actually alluded to this in his presentation, where he spoke of the necessity to keep the business leaders and managers involved in the process and to give them the skills to understand how to identify and specify their business requirements. So I'd like to, if I may now show, my apologies, I'm trying to show the part, yes, okay. I'm not used to using Zoom. We normally use WebEx, so you'll have to forgive me for this little, okay. Can you see my presentation now? Hello? Okay, is this visible to you? Hello, have we lost connection? Yes, we can see it clearly, and you can continue okay, the good. presentation. Okay. Thank you. Okay, my apologies. I thought we had lost our connection for some reason. Okay, well let me just begin by basically recapping where we see the VSS has reached at this point in time, and we think again looking at the plan, the 2016 to 2020 plan, and looking forward to the 2021-25 plan, it is very clear that the VSS has made enormous strides. And if we look at the achievements, we can kind of break them down into different categories. Internally, organizationally, there's huge connectivity between your employees, your offices, the security of digital signature, the security of using official mail. These are very, very important. In terms of operations and databases, we can now see that there's been a consolidation and centralization of the databases for the key programs, whereas these used to be basically more or less run at provincial level, and who then, in some cases and not all cases, were connected to the district offices. But this has now been resolved, and the core business system software has been developed so that everyone is using the same software applications in a standardized and rationalized manner. This is very good. The data center in Hanoi clearly has been upgraded. When I last visited it, it was kind of a small operation, and it wasn't terribly secure. Now I see that there has been a lot of resource put into strengthening the data center itself, both physically and also strengthening the management of the data center. And from what I understand is there's been the disaster recovery center, which is about 30 kilometers away from the main data center, has also been benefiting from upgrading and strengthening, and there are plans to go further in that direction. With regard to e-services,
the development of the VSS ID application, which I actually downloaded on my phone over the last few days, and I had a look at the various options and functions available. This is very user friendly, and it seems that it provides a good framework for additional services to be provided to your clients. Again, there are 15 services connected between that and the National Public Service Portal, and I'd like to speak about that in further down in the presentation. And there is provision also, I see, for making e-payments, electronic payments in respect of employers, social insurance, family health insurance, and voluntary insurance. The assessment system is connected to 12,000 medical facilities for automatic payment and recording of visits. And during this terrible pandemic, we also see that through the National Public Service Portal, the VSS has been providing vital COVID-19 supports in support of the government strategy and government service to the people regarding COVID-19. With regard to the workflows and work situation, from what we understand, and again, we all of this is, you know, is tentative because we haven't had time to examine in detail all of the various documentation regarding the technologies. But we understand that workflow tracking has been introduced, electronic workflow tracking has been introduced, so that at any given time, probably via dashboard, managers can see and clients can see, if they can log in, where their particular application or where the particular task is at, what stage it's at. This also, of course, helps to identify bottleneck areas and put resources into to resolve those bottlenecks. We also see that administrative procedures, of which I recall, yes, there were hundreds of them, and they were quite conflicting, and they were very problematic, and but they have now been reduced to 25, which makes life easier for both the client, but also, more importantly, from a processing point of view, for the administrators. So this is also a very good indication that the business people are now rationalizing and standardizing their functions and tasks and processes, and ICT, of course, will help with that enormously. In terms of customer care, it's very impressive. VSS seems to have a wide range of opportunities in different channels for its customers to contact and interface and interact with the VSS. Satisfaction surveys are being used also, I see, to get feedback, and presumably with the view to improving those services. Call center, frequently asked questions, user IDs have been issued. So this is pretty impressive stuff. So all in all, there has been a lot of work done successfully within the last 5 or 6 years, and clearly there are plans, and the work is not going to stop. There are plans to even improve all of this within the next 5 years. And we also noticed that the capacity levels of the ICT function in terms of the numbers of people and their skills has also been strengthened enormously, both through formal training and also through ensuring that people with the right qualifications are recruited and placed in the ICT facilities. Nonetheless, this will be a challenge for the future, because in most public services, not just social security services, but in most public services, no matter where you go in the world, it's always a very big challenge to hold on to skilled ICT people, because the public service just cannot match the pay and conditions and benefits that perhaps
the large private sector organizations do. So this raises questions for the strategy going forward as to whether or not you can contain all of the strategic plans within the resources that are on the payroll of the VSS, or whether or not, and this is more likely, you're going to have to partner with private sector in order to help you deliver on some of these projects that are going to be required. Furthermore, too, another important thing to mention in ICT in terms of capacity is the private sector, generally speaking, will be at the cutting edge of the technologies, whereas the public sector, because of the nature of the public sector and the way it's organized, tends to have to be more stable and doesn't necessarily have the most up-to-date skills. In the terms of the VSS, I'm sure the skills are well up to date, but going forward, again, it will be a challenge to retain your skilled people, especially if your private sector is expanding, which it is, and also to recruit new people who will obviously be more attracted to wherever the money is better, wherever the conditions are better. So this is just something to keep in mind from a strategic perspective. If we look at the overall picture, I think my colleague from Korea just has mentioned this the mega picture. Well, in the mega picture in terms of administration is that ICT strategy does not operate on its own in a silo. There are big things that connect to each other to make up the whole organizational strategy, and they begin with the business strategy, the business vision, where the management, the leadership of an organization sets out its goals, high-level goals and objectives, and its vision of where it wants to go. This then, of course, determines how you organize yourself internally to deliver on those goals. This is what we call the business operations model. And clearly, with the VSS, you're moving towards an e-government model. So this has implications for things like the number of physical offices you have, what those offices will do, how the staff will be organized in terms of their workload and what work they do. And then this in turn then calls upon the ICT function to deliver the support, the technology support and technology platforms that are required in order to support the business operations model, which again goes right back in order to fulfill the business strategy. So this must be kept in mind. And if we look at the business strategy, what that involves, well, clearly the management have decided that they want to transform the service delivery model of VSS. So prior to this, the classical model would have been that you require the customer to come to a physical office and present themselves, fill out paper forms, perhaps come back a second or third time with regard to collecting more information. And then eventually they would be perhaps told by a letter or something like this that they would be, you know, what the outcome of their inquiries or applications were. This model, because technology now permits it and because there's a fresh way of thinking, is moving to the background and it being replaced by your e-government strategy. This then improves accessibility to your services, because if you move your services to a web-based platform, then obviously then those services are accessible more easily, and the services become ubiquitous. In other words, they're available to everybody who is authorized at any time, anywhere. The other issue that I see in your strategy also is you're improving the quality of data, because I read that you've been consolidating to various databases, cleaning up the data, deduplicating records, and
therefore reducing the scope or for error or even fraud. I also see that you're reducing your processing times. You're making a big deal, and it's important for the customer that their applications for their various benefits will be processed within a specified frame timeline. So this gives the customer certainty that you are dealing with their requirements, and this is important because then that builds confidence in the system. Of course, all social insurance institutions look to eliminate fraud and error where possible, and technology can help with this. And my colleague who comes after me, Mr. Sven, will speak about the important role that business intelligence and data analytics can play in seeking out fraud and error, detecting fraud and error, and enabling strategies to be put in place to reduce that. Of course, also one of the big strategic objectives is to, where it's as far as possible, to have 100% automated processing across as many of your services as possible. This, of course, has benefits for the organization because it introduces standardization and certainty, and for the client, it offers the possibility of faster processing time, and also in terms of the overall cost of administration, it offers the possibility of minimizing or reducing the administrative cost of doing your business. So these are the big strategic objectives that the ICT strategy has to help and enable to be met. If we then look at what this means in terms of the organizational structure and its service delivery model, this really means that an organization who adopts this strategy needs then to go back and probably re-engineer their business operations model. So in other words, if you take the classic social insurance cycle of registering clients, collecting contributions, collecting information, processing applications for payments, and all of those functions and work streams will then have to be remodeled, re-engineered in order to enable processing times to be improved, costs to be reduced, fraud and error to be reduced, and in order to be able to handle web-based activities where the services are now going to be delivered. In other words, you'll become what we call a virtual office. You'll be an office in the ether or in the cloud, as opposed to having physical offices only. This then involves invoking multi-channel services, multi-platforms, the virtual office, as I said, the physical office. There'll always be a role for a physical office, but it may not be doing the same things as it used to do. And then also the opportunity for sharing services between various related agencies. And in the case of the VSS, there is a very close relationship in terms of function with regard to registering persons, collecting revenues, and making reports, especially with regard to employees and self-employed persons. And again, using the opportunity of e-government, there is a way, there are now avenues and opportunities open to simplify those functions and to, if you like, perhaps even merge them, and certainly to share data and make life easier for the client rather than having to have two streams of reporting, two streams of registration, two streams of revenue payments that perhaps, and I know this was in consideration before with the VSS, perhaps there's an opportunity now at the front end to share those particular functions, and at the back end to split them then as they're required between
for example, the General Director of Taxes and the VSS. With regard to your office setup, again, the movement to the e-government and to the web-based services calls into question the role of the district and provincial offices in the future, because if you can move your processing and most of your applications for benefit from physical offices to the web, then you repurpose the requirements of having a physical office and what it will do. And typically we see in various organizations that have adopted the e-government model that their branch offices or local offices have that play a different role from then on. They become, if you like, the public relations outlet. They become information giving, customer support, and in some cases they provide for self-service, where someone can come into the office and using a kiosk or a tablet or a computer screen, they can do their own self-service without necessarily going to a clerk in that office. In terms of then the processing of benefits and all of that, if you can bring as much of that to the web as possible, then you can then reorganize how you administer those particular services in the back office, if you want to call it that. They don't necessarily need to be administered in every single office that is there. So, you know, you might have to look at, in some cases this has been done. I'll give you examples shortly. There is opportunity for rationalizing and for consolidating processing. And this is where perhaps in the case of VSS, the provincial and city offices might come into play, in that they then become central processing hubs whereby web-based applications or requests for service in that province are all then streamed through to a central hub, which may be under the control of or within the provincial office. The provincial office, of course, has other functions as well, some of them traditional, like supervising and managing the district office network within its scope of responsibility. Financial management appeals may also be then reorganized. There are different opportunities now by the fact that you've moved to e-government. You're no longer held in a straitjacket, if you want to call it that, with regard to what your offices must do. And there must also be a question, and this has to be put onto the table, I think, by management, as to whether or not all of these offices would be required in the future. Because if you can move a lot of this work into the cloud or onto the web, then it may not be necessary. I don't know enough about this. I've only visited 4 or 5 district offices in Ho Chi Minh City and in Hanoi, but it may be possible perhaps to consolidate those offices and have fewer of them, and therefore be able to reduce overheads and provide a more consolidated service. This is something management would have to think about. In terms of a couple of countries which would be, in terms of size, relevant for Vietnam, a good example would be Brazil, with the INSS, the Social Insurance Institute of Brazil, who very, very rapidly moved towards e-government using My INSS web application, which is very similar to VSS ID. They have rolled out, they started off testing 1 and 2 and 3 services, and very quickly they were able to now move almost 100%, 90 out of 96 of their services are now web-based. There are many functions within My INSS. You can see there's registration, report submitting, you can access your benefit history,
your social insurance account. You can assess your current and future eligibility. So I can go on and check to see when I will be entitled to a pension, what kind of pension will I be entitled to, how much will it be. I can make complaints and appeals, and also using the national ID card, I can prove that I'm still alive if I am a pensioner, for example. All of this can be done using the My INSS function or application. And during the pandemic, this was a lifesaver for them because it clearly having people locked down meant that they could not move into physical offices to do their business. So being able to use this web application enabled persons to continue doing business with their social insurance agency, even though they were physically prevented from traveling to the offices. This then forced INSS to significantly reorganize their back-end system. They had to introduce centralized processing hubs, and they reduced their number of offices that process applications and process benefits, process services. They reduced those down to quite significantly. So instead of the front office or local office providing a full service, the local offices provided reception, provided information, but through the web, they were able to coordinate and consolidate their back-end processing. They developed new business intelligence function, and because of the connectivity that e-government provided, they were now able to draw data from, and I think this is important for VSS, they were able to draw data from various sources other than just their own databases. They were able to draw information from the Ministry of Justice, the Ministry of Health, the Ministry of Transport, from the Civil Registry, obviously, and using all those data and using intelligent algorithms and analytics, they were able then to basically enormously improve their services. They were able to basically also to enable automatic verification, which reduced the amount of paper forms that were being submitted, and also enable processing times to be speeded up. And in their case also, this resulted in a reduction, a natural wastage of staff. As they retired, staff retired, they know they weren't being replaced and they weren't needed to be replaced. I should of course say that in Brazil, they had one big advantage too. Vì nhắc giúp diễn giả là quá giờ nhiều quá. Okay, yeah, okay, sure. They partnered with DataPrev, which is a large state ICT organization, which provided all their ICT services in cooperation with INSS, who actually part-owned the DataPrev. So this was very, very important that they had a technology partner. Likewise, Egypt, they are starting down the road now, very similar to INSS, to Brazil. They have a digital transformation strategy. They're repurposing their local offices. They're doing data cleansing and collation. They're doing e-archiving. They're investing very, very heavily in technology, and they're upskilling their ICT staff as well. So they're at the beginning of the road. INSS are well down the road, but these are examples of other countries which are moving away from the traditional system towards e-government. All of this, of course, requires the foundation of broadband and internet connectivity. And if we look at Vietnam, Vietnam scores very highly in world rankings in terms of internet, broadband, mobile phone, fixed phone. So this tells you that the population out there is in a position to use e-government services, and this also provides a foundation for increasing the level and amount of e-government services, because the technology is out there and it's being used. I mean, Vietnam is 11th in the world for internet, 12th in the world for mobile phone.
in the world. These are very impressive figures. And even for fixed broadband, it's 15th in the world. So you can see that the technology is being used by the population. So finally, what does all of this mean? Well, it means that there are some considerations which need to be taken into account. And I know with VSS, there are issues regarding how to authenticate and register and identify clients. And I know there is a national ID strategy being rolled out by MPS, and I think 50 to 52 million people have biometric ID cards, new biometric ID cards. VSS is thinking or planning perhaps even rolling out its own biometric ID card. I think my colleagues in other agencies and international agencies would probably say that where possible, you should only have one ID card, the source of truth, and that other agencies then use that as the key to registering the persons with themselves. I would just say to VSS, think very carefully about this. Rolling out your own individual biometric ID card ties you into a lot of overhead in the future, a lot of card management issues in the future, and potentially conflict of data in the future. It would be better strategically to have a single ID card used by all government agencies, which would then be linked back to the single source of truth, where you could rely on those data as being honest and reliable. The other consideration is to try and create interoperability, and my colleague from ISA mentioned this in his presentation. If you want in the future to be able to use business intelligence, and if you want in the future to be able to deliver more rationalized and integrated services, then when you're building your systems, you need to take into account those other institutions that you will need to draw data from and give data to. So therefore, interoperability will be very, very important. In terms of the VSS portal, again, and this is happening the world over, agencies start off using their own portal, they develop their own portal, and then as the government becomes more integrated, the opportunity comes to share the same portal, and therefore governments are then establishing the National Public Service or Government Portal, through which clients go. They use one user authentication framework, and then at the back end of that, they do their business with whatever institution is necessary. But as far as the front end is concerned, the client just sees one government portal, one government door to which they go through, and then behind that they access all the various services, rather than having each institution having its own independent portal. It just it's the way things are going at the moment, and again it allows, as I say, one single authentication framework to be used across various government agencies. There are opportunities too in the future to use business intelligence, especially when you start developing your data analytics capacity. You can extend e-workflow to case management systems, electronic data management systems, very important. There's an opportunity to, as I said to you earlier on, to repurpose or revision what the district offices do, and perhaps one of the strands of your strategy will be to pilot a new concept for the district office, and then learn from that to see is it viable or is it not. And again, underneath all of this, and finally, I would wrap it up by saying this: all of this needs leadership and skills, and the staff that you will
rely on to do all of this business must be bought in and brought in throughout the whole process. So this is where the business, I go back to the very beginning, the business strategy and vision has to be clearly articulated to the staff you will rely on to undertake that journey and to fulfill that vision. So staff training, very important, staff communications, very important. And this builds staff confidence and support across all areas, not just ICT staff. Of course, ICT staff, but as my colleague from ISA mentioned also, you need to get the business people involved heavily in owning these projects, and also in terms of the range of skills that they require in order to identify and specify what they need, so the ICT people can support them. Thank you. I have taken a lot longer perhaps than I was allocated and that I anticipated, but I just felt there was a lot to say, because a lot of progress has been made and a lot of work is being done, and it's moving at a very fast pace. So finally, I would like to thank the VSS for the opportunity to take part. I would also like to thank all of you for your patience and your consideration and for listening. And I would like to congratulate the VSS on their performance to date and on their vision and on their strategy. And again, we are all available to support and help the VSS in any way that may be possible in the future. So again, thank you, and thank you to the interpreters also, by the way. So thank you very much for listening, and I wish you very success with your strategy. Thank you. Vâng, thay mặt cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những người tham dự cái hội thảo hôm nay, chân thành cảm ơn ông. Có thể nói là những cái thông tin mà ông cung cấp trong cái khoảng thời gian vừa qua thì theo chúng tôi là vẫn chưa đủ và rất quý báu. Hy vọng rằng sẽ có một cái cơ hội, một cái dịp mà gần nhất có thể chúng tôi được tiếp đón ông ở tại văn phòng vật lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chúng ta tiếp tục trao đổi kỹ hơn với những cái nội dung mà ông cũng đã dày công nghiên cứu và giúp chúng tôi có được những cái phương pháp, những cái bước tiến mới đúng như là chúng tôi kỳ vọng và ông cũng đang rất mong muốn. Lần nữa xin cảm ơn ông. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin kính mời ông Sven Hussel, chuyên gia tư vấn kỹ thuật và chiến lược công nghệ thông tin của Ngân hàng Thế giới, chia sẻ về Business Intelligence, Data Warehouse và Data Analytics. Xin trân trọng kính mời. Good afternoon, everybody. First, let me thank you for having me in this webinar, which is quite interesting. I was listening very closely to what Raoul, a colleague of mine, and of course, Aymar had told. Well, I'm going to talk about data analytics. Let me first share my screen. That should work. Oops. 2 seconds. Can you see it? Is this working out? Is this the right view? Okay. Well, first of all, nowadays it's all about data. Data is the new gold, and data is going to give us the possibility to learn a lot from what we are having inside the country on a social security level. If we look at data at the VSS, well, some important steps are already made, which was also told by my predecessors. First of all, there's a centralization of all sectors' databases, the social ones, the ones about health, the ones about unemployment. And there is a complete management information system to support prompt decision-making and to effectively serve forecasting, decision-making and policy-making. That's interesting because it's going to give us a lot of information about 15 million mandatory social insured people, 1.1 million voluntary insured, 30 million participating in employment insurance, and 87.6 million participating in health insurance.
Now, that is a tremendous amount of data that can give us enormous wisdom about your population. First of all, well, you collect the data, but you need to do something with it. So data analytics is the science of analyzing data in order to make conclusions about that information. You're going to have that data, you're going to collect that data, you're going to work with it, analyze it, and in the end, based on the analytics, you will make proper decision. It gives an organization the opportunity to understand the past and to predict the future. Data analysis these days are used for, well, fraud detection, payment accuracy, customer risk analysis, predict impact of policies, test out the policies, social security pattern analysis, and also very important, improve operational efficiency. It will help your people to operate better. Now, where are we coming from? First of all, we all work with transactional systems, which we call in IT science OLTP systems, online transactional processing systems. And standardly, well, these were the typically mainframe systems and the enterprise database technologies like Oracle and Sybase. And these systems were used really to do transactions, timestamp transactions, something. Well, a very good example is, for example, a bank transactional system where you're going to, let us say, write money from one account to the other. That's a typical transactional system which is going to work for you. Large enterprises, which were in fact the first beneficiaries of business intelligences, well, they had no tolerance for system downtowns, and they need to keep focus on keeping their OLTP system stable. Now, analytical queries, however, well, they tend to build iteratively and they run across multiple tables in an OLTP database. A normalized database is going to use atomized data, current data. Very typically is going to process one record at a time and is completely process oriented. It is designed for highly structured, repetitive processes to be stable, to be alive 99.999% of the time. Where an OLAP or an online, let's say, analytical process, your data is going to be summarized. Your data is going to be historical. Process many records at one time, and it's going to be process-oriented. It's going to be subject-oriented. And it is designed for highly unstructured analytical processing. It's completely the opposite of a transactional system where you really want to make sure that something is happening very fast, very accurate, and time-stamped. Now, this is really going to deep dive into your systems and run heavy queries, which slows down normal transactional systems. So we need to be able to get the data away from your typical transactional systems to the analytical systems. And that is something which we are going to do with ELT. We are going to extract the data, we are going to transform the data, and we are going to load it inside the new system. So that's a very big difference. For analytical systems, we will need to build new systems, and we are not going to, let us say, build it on a foundation of a transactional system. If we look at Gartner's analytical value escalator, well, we have different kinds of analytics. We have the descriptive ones, which are going to look back and are going to give us an information on what is happening. And on the top of the line, we will have prescriptive analytics, which will tell us how we can make it happen, what will happen in the future, and how can we make sure that something will happen in the future. Of course, the value of being able to, let us say, predict the future is going to be high for any organization. But at the same time, the difficulty will also be a lot higher. Now, let us dive a little bit deeper into the different types of analytics. The first one we are starting with is the descriptive analytics. What is happening? It is going to give you an idea about what is going on. Most of the time, this is typically the basic of let us say, very basic business intelligence. It's going to give us the possibility to clean, to relate, to summarize, and to visualize, in fact, the outcome of a descriptive analytical process. Think about Excel, but also think about Power BI and other tools. And at the right side, I give you some, let us say, views. We have a data set of COVID-19 in Belgium, and then we have a dashboard, which is going to give us a lot of good information about what is happening
during this COVID pandemics. And also, for example, on top, we have a visualization of, let us say, the really hot spots where COVID really hit Belgium hard. And the darker the place, and the more heavier, in fact, let us say, the COVID, let us say, pandemic was raising. Now, it gives you the possibility to understand complex data sets and to see them, to understand them, and to work with it. And that is normally the basics of business intelligence. The second step is about diagnostic analytics. Here, we are going to understand why is something happening. We are going to drill down into it to see if there's a correlation between the facts. Naturally, it's going to be built on the results of what we just did before, the descriptive analytics, and what is happening and why it is happening. Often it's going to lead you to new, unexpected insights, things we don't see, we overview because we look at it with our eyes to it, and we are a little bit pre-programmed to see certain stuff and not other stuff. It will not only help institutions to make more accurate decisions, but when you do it properly, when you really build it inside your way of working, inside your processes, you will create a data-driven culture. Diagnostic analytics drills down, discovers, and mines data in order to find the causation. And the mining of data is a process of discovering patterns, anomalies, and correlations in large data sets. And by doing so, extracting knowledge and wisdom from the data. Predictive data, well, here it starts to become seriously. It starts with a real problem, a question which you want to make solved by a system, and it's going to analyze current and historical facts in order to make predictions about the future unknown events. For that, you first of all, as a business, need to determine what questions you need to be answered, and you need to understand these questions yourself pretty well. Business has a very important part of explaining how it should be created in a model to the data scientists. If the correct outcomes are not identified, well, running predictive analytics is like throwing darts in the dark. You will not know if your outcome is going to be correct, is going to be hitting the target. You will be completely in the dark. Also, the business drivers that will likely impact the outcome needs to be known. And if you all have that, you will have the possibility to, let us say, create a model. And that model needs to be tested. You will have, let us say, come up with training data where you know the outcome of, so that you know that your model is going to create on future new data sets the right outcome. We have different kinds of technique for doing this type of analysis: association rule training, generic algorithms, machine learning, regression analysis, sentiment analysis, social network analysis. Every time you're going to create a model, you will need to find the right technology to help you to solve the riddle. It's about building it, it's about training it, it's about refining it, and it's about trusting it, that the outcome is correct so that you can act upon it. The last one is prescriptive analytics. It's going to use the same models to predict the outcomes, and it will utilize a combination of machine learning, business rules, AI, and algorithms to simulate various approaches to numerous outcomes. And then it will suggest the best possible action to optimize business practices. So it's going to be a supplement model. It's going to be integrated in your business. And of course, the perfect outcome would be that it is a system that is going to create automated decisions. Now, for that, well, if we don't have any human interference, your business rules will become very important. Now, if we think about robots, robots which are in fact the ideal, let us say, outcome of prescriptive analytics, well, we have, for example, the 3 laws of the robotics as a business rule. The first one is a robot may not injure a human being through inaction, allow a human being to come harm. That's the first rule. The second rule is a robot must obey orders given by its human beings except where such orders would conflict with the first law. So he's not being able to kill somebody. The robot will not execute that one. And a robot must protect its own existence as long as such protections does not conflict with the first or the second law. So this is a very clear business rule to protect, in fact, human beings from, let us say, robot artificial intelligence. Okay, so it is quite important
that prescriptive analytics will be there to, let us say, do, well, things like driving a car. That's a very good example too. But if you're going to, let us say, create it on a social security environment, then you will have to make sure that your business rules are top and are up to date. If we talk today about advanced analytics, and we talk a lot about machine learning. And machine learning, well, what we have over there is in fact the three paradigms. We have the unsupervised learning, which will lead us to big data visualizations, targeted marketing, structured discovery, that kind of stuff. We will have supervised learning, which will give you the typical ones, the diagnostics, the forecasting, the process optimizations, the predictions, and the new insights. And then the last one, which is in the reinforcement learning, that will lead us to, well, the typical games AI, which we know from PlayStation games and that kind of, let us say, applications, real-time decisions, car driving. Also, one is robot navigation, skill aggregations, and the ability of learning tasks. Now, unsupervised learning, that's quite clear. Supervised learning, that is, let us say, supervised by a human being. Reinforcement learning is, in fact, training to make a sequence of decisions. And that is typically for, let us say, smart cars, smart robot navigation, smart AI, that kind of, let us say, application. Now, data analytics would be nothing if we don't talk about the story. At the right side, you see it. Here you have the data one, and we sort it out, and we arrange it, and we are able to present it visually. But in the end, it will come better with a story. Now, evolutionarily, as humans, we are naturally hardwired to share stories as a means of sharing information. We write books, we tell stories, we sing songs. That is how we, let us say, transfer one information from one to the other. Now, with so much data available to us, and we talked about millions of people for the VSS, well, only data storytelling can put a human perspective on the increasingly complex and rapidly changing world of the digital era. The data storytelling is the methodology for communicating information tailored to a specific audience with a compelling narrative. To be honest, if we have a data scientist talk in his algorithmal language to, let us say, a director of marketing, well, they won't hardly understand one each other because they're talking a different language. But if there is a story to tell, how the analytical process came to life, what is in it, what are the business targets, what is the outcome of it, and you talk about that in a human language, in a data storytelling language, then of course, it will be a completely different story. So it's not only about the mathematics behind the, let us say, the analytical story, it's also about how you can transfer the outcome to it into a language that your business is going to understand, that your people are going to understand. And that is really the last 20% part of data analytics, but I cannot stress how important it is, because otherwise it stays only a mathematical exercise, which will not serve the purpose of the VSS. I have written some guidelines for the ESA, which can be found over here. And to be quite honest, these guidelines are the foundation for any, let us say, analytical, let us say, foundation or program inside the Social Security institution. It starts with the institutional framework. It goes over the 4 analytics we just discussed. We also talk about analytics of big data, and big data, that's the 3 V's, and not only the large volume, but also the velocity, the speed where the data is changing with coming in. And of course, the variety, let us say the different types of files and information that you're going to have. If these 3 V's are at a high level, we can talk about big data. And then we have another, let us say, view on analytics. And then of course, the last one, we talked about how machine learning can help support decision-making on that type of data. I would like to end with the riddle of data analytics for social protection. It is the old Sphinx riddle where we talk about decipher me or I will devour you. SP organizations, service protection organizations, need to decipher their ICT and data operations or run the risk of being devoured by growing budgetary demands and diminishing results. If we talk about data, we talk about massive storage. We talk about hybrid cloud situations. We are talking about
if we look at Azure Synapse environments, and those are very expensive. So you need to have control over your growing data and the growing need of processing power, let's say memory systems in your systems, that is going to be, let's say, a very high risk on controlling your financial situation. And if you don't control it right, and if you go in all directions without a business plan, well, the outcome of your analytics will be not what you expected. So it's better to concentrate on a very good start where you learn, and it's a learning curve. You start with let's say, the descriptive ones, and you end with the predictive ones, but you learn and you do it step by step. So the riddle answer is effective social delivery capacity comes from harnessing and using data effectively. And if you do it right, you will create a data-driven environment, an environment which is not only based on human intelligence and emotional decisions. No, you will be backed up by your data in the decisions that you're going to make for your social security environment. Now, this combined with a comprehensive social protection policy and, of course, the adequate financing can ensure social protection rights for everybody in the country. Well, this was it for me. I hope it was quite interesting. Thank you for having me and have a good day. Thank you. Xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đã kết nối và chia sẻ từ các điểm cầu quốc tế. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Hồng Đức, chuyên gia tư vấn về công nghệ thông tin, chia sẻ một số nhận định về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa anh Phạm Lương Sơn và các anh chị bảo hiểm xã hội, thì trước tiên tôi xin giới thiệu tôi là Đỗ Hồng Đức. Thì tôi là một chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thì thực ra tôi cũng có rất là may mắn là tôi cũng có một cái khoảng thời gian trong cái giai đoạn mà bảo hiểm xã hội thực sự là có những cái thay đổi rất lớn về gọi là chuyển đổi số. Thế thì với ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ xin chia sẻ ngắn ở cái góc độ vừa là một người làm về công nghệ thông tin và cũng là một cái người khách hàng của bảo hiểm xã hội. Thì để có một số những cái gọi là đánh giá mang tính chất là về mặt chuyên gia và cũng là mang tính chất mặt khách hàng của bảo hiểm xã hội, thì tôi xin trình bày bài của tôi ạ. Thì trong cái giai đoạn mà tôi và các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới làm việc với bảo hiểm xã hội trong cái giai đoạn khoảng 2014 đến 2018, thì thực sự là một cái giai đoạn chuyển mình của bảo hiểm xã hội về công nghệ thông tin. Thế thì những cái thành tích thì của bảo hiểm xã hội thì được nhà nước ghi nhận rồi, thì tôi cũng không muốn ca ngợi nữa, thì cũng hơi thừa. Vì trong 3 năm gần nhất thì bảo hiểm xã hội đều là những cơ quan dẫn đầu về chuyển đổi số của Việt Nam. Thì ở đây tôi có một cái hình ảnh. Thế thì cũng như là cái chặng đường mà chuyển đổi số của bảo hiểm xã hội đối với tôi ấy, thì trên góc độ mà tôi cũng làm về chuyển đổi số, thì tôi nghĩ đối với tôi thì chuyển đổi số cũng là một cái khái niệm mà thực ra là được nói rất nhiều, nhưng mà để mà thực sự mà mỗi cái cơ quan, mỗi tổ chức mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số như nào ấy, thì lại là khác nhau, và cũng có những cái tranh cãi về cái gì là chuyển đổi số. Thì đối với tôi, chuyển đổi số nó là một hành trình chứ không phải là một cái kế hoạch hay là một cái dự án. Thế thì cái giai đoạn mà từ khi bảo hiểm xã hội thành lập đến giai đoạn khoảng 2010 thì
Ở đây thì các anh chị có nhìn thấy cái cây nó bắt đầu nó lớn lên. Thì cái giai đoạn này thì thực sự là bảo hiểm xã hội là đang thực hiện cái công tác quản lý của mình hoàn toàn dựa trên thủ công. Thế thì trong cái giai đoạn đó thì sau cái giai đoạn mà cuối cái giai đoạn này thì bảo hiểm xã hội cũng bắt đầu là hình thành và có những cái nhận thức về mặt phải tin học hóa cái hệ thống để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu quản lý và cũng là giúp cho cái việc quản lý hiệu quả hơn. Thế thì trong cái giai đoạn này bảo hiểm xã hội hình thành rất nhiều các cái phần mềm mà riêng rẽ, như phần mềm về quản lý thu sổ thẻ, hay là các cái phần mềm quản lý kế toán, rồi những cái phần mềm mà đầu tiên của bảo hiểm xã hội. Thế thì cái giai đoạn mà tiếp theo thì bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011 đến 2015 thì tầm nhìn của bảo hiểm xã hội đã thấy là cái gánh nặng trong việc mà nếu mà chúng ta không có một cái hệ thống công nghệ thông tin tốt thì cái gánh nặng quản lý sẽ rất là lớn. Và cũng đã trong giai đoạn này thì bảo hiểm xã hội đã lập những cái kế hoạch liên quan đến xây dựng các cái hệ thống quản lý tập trung, và cũng có những cái thử nghiệm, và những cái thử nghiệm đấy thực sự là có những cái thử nghiệm mà thành công và những cái thử nghiệm thất bại. Nhưng mà tôi nghĩ là đó là một cái rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số. Thế giai đoạn 2016 giai đoạn 2020 thì thực sự là có những cái thay đổi rất là lớn trong giai đoạn này, và cũng là cái thành quả mà có từ sự chỉ đạo rất là tích cực từ các lãnh đạo của bảo hiểm xã hội và cái đội ngũ kỹ thuật của bảo hiểm xã hội. Thì đối với tôi thì hai cái cơ quan mà thực sự có điều kiện và cũng là thấy bức thiết nhất về mặt hiện đại hóa công nghệ thông tin hay là chuyển đổi số đấy, thì chính là đối với tôi trong các cơ quan quản lý nhà nước, quan điểm cá nhân tôi thì là cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội là hai cơ quan mà thực sự là các cái cán bộ bảo hiểm mà không có công nghệ thông tin thì không làm được. Vì vậy là cái quá trình chuyển đổi số của bảo hiểm xã hội là sự thiết yếu, chứ không phải là một cái mà chỉ đề ra mục tiêu và thực hiện những cái dự án liên quan chuyển đổi số. Thế thì từ những cái thành quả đến giai đoạn này thì tôi cũng không nhắc lại nữa, nhưng mà cái mà chúng ta cái chặng đường đến hiện tại thì các anh chị cũng nhìn thấy cái hình cây là chúng ta đã bắt đầu có quả. Thế nhưng mà để thực sự mà chuyển đổi số của bảo hiểm xã hội mà hướng tới một cái thành quả cao hơn nữa thì tôi rất thích cái tiêu đề của cái hội nghị ngày hôm nay. Vì đối với tôi ấy, thì cái tầm nhìn của chuyển đổi số là rất quan trọng. Khi chúng ta biết là chúng ta hướng tới đâu ấy, thì chúng ta sẽ tìm ra cách làm. Thì chuyển đổi số của bảo hiểm xã hội thì hiện tại là chính là hướng đến khách hàng. Cái thành quả của chuyển đổi số chỉ có thể đánh giá được khi mà khách hàng người ta nhận được những lợi ích từ cái quá trình chuyển đổi số đó. Khách hàng ở đây là khách hàng của bảo hiểm, là những người dân như tôi, hoặc là và cả những cái cán bộ bảo hiểm xã hội. Khi mà những đối tượng đó nhận được những lợi ích từ cái quá trình chuyển đổi số thì đó mới là sự thành công của một cái quá trình chuyển đổi số. Ở đây thì tôi có một cái sơ đồ, thì đây chính là cái kiến trúc mà chính phủ điện tử, hay gần đây thì có gọi là kiến trúc chuyển đổi số của nhà nước, của Việt Nam. Thế thì ở đây thì có các cái lớp khác nhau, lớp hạ tầng, lớp hạ tầng dữ liệu tích hợp, lớp ứng dụng cho người dân. Thế là ở đây thì tôi có một cái các cái con số mà tôi đánh dấu ở đây là chính là những cái hoạt động mà liên quan đến chuyển đổi số, thì có các cái màu khác nhau. Thì ở đây thì có các cái nội dung về ví dụ như là số 1 là xây dựng về chiến lược chuyển đổi số, thứ hai là đào tạo xây dựng nguồn nhân lực, hình thành văn hóa số, thứ ba là xây dựng hạ tầng kết nối truyền thông, thứ tư là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia bảo hiểm xã hội, thứ năm là xây dựng cái hệ thống khai thác phân tích dữ liệu, thứ sáu là xây dựng cái hệ thống kho dữ liệu mở bảo hiểm xã hội. Ở đây tôi đánh hơi nhầm một chút. Thứ 7 là xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý chuyên ngành, và số 8 là xây dựng các ứng dụng cho người dân, doanh nghiệp, công chức, và số 9 là xây dựng cái kho tri thức mở bảo hiểm xã hội.
Ở đây thì tôi có đánh dấu thì có 3 cái màu. Thì cái màu mà xanh đậm thì chính là cái mà bảo hiểm xã hội đã làm rất tốt trong cái giai đoạn vừa rồi, là xây dựng được một cái hạ tầng công nghệ thông tin tốt. Và thứ hai là xây dựng cái số ở đây thì nó hơi nhỏ, nhưng mà các anh chị có thể nhìn là số 3, số 4 và số 7. Số 3 là hạ tầng liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm các trung tâm dữ liệu, hạ tầng kết nối, rồi các cái hệ thống lưu trữ, hạ tầng mạng LAN WAN và các hệ thống quản lý, như là bên bảo hiểm xã hội cũng xây dựng hệ thống NOC, SOC, thì đấy là những cái hạ tầng rất là quan trọng về hạ tầng cứng. Thế thì cái mà bảo hiểm xã hội trong giai đoạn vừa rồi cũng làm tốt, đấy là cái hạ tầng mà liên quan đến cơ sở dữ liệu của bảo hiểm xã hội. Đấy là chính là cái số 4. Và cái số 7 là các cái ứng dụng hệ thống thông tin quản lý. Thì bên mình đã hình thành các cái hệ thống phần mềm quản lý, trong đấy có 5 cái phần mềm lõi. Và các hệ thống này đã được tích hợp. Thế thì ở đây thì cũng có một số các cái điểm màu xanh mà tôi đã đánh dấu. Thì các cái điểm màu xanh nhạt ở đây ấy, thì là bảo hiểm xã hội đã xây dựng, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cái gọi là cái room để chúng ta cải thiện. Thì ở đây có cái số chính là cái số 1 và số 2. Số 1 và số 1, số 2 thì cái chiến lược chuyển đổi số thì và cái văn hóa, cái nguồn nhân lực mà thực hiện chuyển đổi số thì là chúng ta làm một cái quá trình thực sự là phải liên tục, chứ không phải là một cái có thể dừng lại tại thời điểm hiện tại. Và cái màu đỏ thì đang có một cái khoảng trống, đấy chính là chúng ta đã có một cái hệ thống dữ liệu cực lớn mà theo tôi được biết là có tới 120 triệu giao dịch của bảo hiểm trong một năm. Và ngoài cái dữ liệu mà chúng ta đang lưu trữ trong hệ thống thông tin quản lý thì còn rất nhiều những dữ liệu khác mà chúng ta chưa tận dụng được. Là cụ thể là những cái dữ liệu mặc dù chúng ta đã có giao dịch điện tử, và như bảo hiểm xã hội có báo cáo là có 100% là đã thực hiện dịch vụ công cấp 4. Nhưng mà cái việc mà chúng ta đã tự động được hóa hoàn toàn các cái quy trình này hay chưa, thì tôi nghĩ là vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa. Mà đặc biệt là cái dữ liệu mà chúng ta sử dụng trên cái hệ thống, thì hiện tại những cái dữ liệu mà thí dụ như là các cái hồ sơ, các cái thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thì chúng ta vẫn còn là lưu trữ bằng giấy. Chúng ta vẫn chưa tận dụng được hết cái nguồn dữ liệu đấy. Và bản thân trong cái hệ thống dữ liệu của ta thì chúng ta đã xây dựng được hệ thống các cơ sở dữ liệu và data warehouse. Nhưng mà đó vẫn là các hệ thống mà xử lý dữ liệu có cấu trúc. Nhưng mà những dữ liệu mà phi cấu trúc thì là cái xu hướng hiện tại. Nếu mà chúng ta muốn xây dựng một cái cơ quan bảo hiểm xã hội hiện đại thì là chúng ta phải tận dụng được những cái nguồn dữ liệu đó. Thì đó chính là cái mà tôi đang đánh dấu vùng đỏ, thì là chính là cái hệ thống mà phân tích dữ liệu lớn. Và một cái điểm nữa mà tôi cũng muốn nói là chúng ta gần đây thì bảo hiểm xã hội xây dựng các ứng dụng, và tôi thấy là đặc biệt là gần đây là cái ứng dụng VSID thì tôi rất là ấn tượng về cái VSID. Thì từ trước khi mà tôi tham gia cùng World Bank thì cũng có những cái tư vấn về xây dựng cái hệ thống mã định danh duy nhất của bảo hiểm xã hội, và đến thời điểm này bảo hiểm xã hội đã xây dựng thành công. Thế nhưng mà để có một bước cao hơn nữa là chính là đầu tiên là chúng ta phải tích hợp được cái hệ thống VSID này với cái nguồn định danh của căn cước công dân của Bộ Công an để chúng ta xác thực được duy nhất. Vì dù sao đó vẫn là cái nguồn chính thống nhất. Cái thứ hai là chúng ta tận dụng được cái hệ thống ID định danh đó để xây dựng một cái hệ thống định danh điện tử. Và từ đó chúng ta có thể cung cấp được nhiều những cái dịch vụ cho người dân hơn. Hiện tại VSID là có khá nhiều tiện ích và hữu dụng. Ví dụ như là để tra cứu các cái lịch sử tham gia. Nhưng chúng ta phải cái tầm nhìn nếu mà thực sự là hướng tới khách hàng thì chúng ta phải tạo ra được nhiều tiện ích hơn cho khách hàng.
để khi mà khách hàng người ta ứng dụng các cái hệ thống của mình thì người ta có thể làm được nhiều hơn ngoài cái việc là tra cứu. Ví dụ như là người ta có thể thực hiện trực tiếp các cái giao dịch, một số các cái giao dịch của bảo hiểm xã hội trên cái ứng dụng. Đấy là một là cái phần tiếp theo thì tôi muốn đi qua cái hành trình chuyển đổi số. Thì cái hành trình chuyển đổi số tôi đang dùng cái mô hình tham chiếu của bên World Bank, là cái mô hình gọi là tiếng Anh viết tắt gọi là chip, gồm có connect tức là hạ tầng kết nối, thứ hai là harness tức là khai thác cái hệ thống công nghệ thông tin, thứ ba là innovation tức là đổi mới sáng tạo, và thứ tư là protect tức là an toàn, an ninh bảo mật thông tin. Đó là 4 cái trụ cột của một cái quá trình chuyển đổi số, và tôi nghĩ là cũng rất là hợp lý khi mà chúng ta có một cái khung tham chiếu như vậy. Ở đây thì về cái mục đầu tiên thì ở đây thì tôi tạm đánh các cái dấu sao, thì gọi là cũng là để tham chiếu để các anh chị dễ hình dung. Tại vì ban đầu thì tôi cũng có định ghi là tốt hay là rất tốt hay là bình thường, thì ở đây thì tôi tạm gọi đánh một số cái dấu sao tham chiếu là 5 sao đi ạ. Ở đây thì chúng ta bảo hiểm xã hội đã có một cái xây dựng được cái hạ tầng kết nối này rất là tốt, bao gồm các hệ tầng trung tâm dữ liệu, hạ tầng mạng, hạ tầng các cái cơ sở dữ liệu. Thế thì thực ra thì có một cái ở đây thì tôi cũng chỉ có một cái duy nhất là đối với tôi là cái hạ tầng kết nối của bảo hiểm xã hội là rất là tốt rồi. Thế nhưng mà ở đây thì tôi có một cái điểm là tôi cũng hình dung là bảo hiểm xã hội dù sao vẫn là một cái cơ quan nhà nước, và chúng ta phải đầu tư theo các quy định của nhà nước. Thế thì cái việc mà hạ tầng kết nối thì với cái nhu cầu dữ liệu và các cái giao dịch dữ liệu thì chúng ta phải, bảo hiểm xã hội tôi nghĩ là phải có những cái hình dung nó chiến lược mang tính chất dài hạn về độ tăng trưởng về mặt dữ liệu và ứng dụng, để từ đó thì chúng ta có thể hoạch định được cái hạ tầng. Hiện tại cái hạ tầng công nghệ thông tin thì đã tốt rồi, nhưng mà khi mà chúng ta có những cái nhu cầu về phân tích dữ liệu lớn chẳng hạn, hay là áp dụng các mô hình liên quan trí tuệ nhân tạo, rồi chúng ta sẽ lưu trữ những cái lượng dữ liệu mà không phải là có cấu trúc nữa, mà cả phi cấu trúc nữa, thì cái hạ tầng nó đáp ứng được đến đâu. Thì nếu mà chúng ta không hoạch định được thì nó về dài hạn thì chúng ta có thể sẽ khó khăn khi mà chúng ta phải thực hiện các cái quy trình đầu tư công, nó cũng khá là mất nhiều thời gian. Cái thứ hai mà khi chúng ta đang nói thì chúng ta không nên chỉ tính đến cái hạ tầng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Chúng ta khi mà chúng ta đưa tới khách hàng, cụ thể là chúng ta đưa những ứng dụng rồi các giao dịch đến cho khách hàng, thì chúng ta cũng phải cân nhắc là cái khả năng của khách hàng như thế nào. Với các anh chị có thể nhìn thấy là ngay cả cái giai đoạn hiện tại mà chúng ta học sinh đang phải học online chẳng hạn. Thế thì liệu có tất cả các cái em học sinh có đủ, thứ nhất là máy tính, có đủ cái đường truyền để học online không? Tôi nghĩ là cái cũng là cái sự khó khăn khá lớn đối với rất nhiều là phụ huynh và học sinh khi mà chúng ta sẽ sử dụng cái học online. Về bảo hiểm xã hội thì tôi nghĩ vậy, khi chúng ta có cái app về VSID và về sau chúng ta tích hợp được rất nhiều các ứng dụng khác lên, thì chúng ta sẽ vươn tới được bao nhiêu cái khách hàng của mình. Đối với cái khách hàng mà có điều kiện thì rất là tốt rồi, nhưng mà với khách hàng ví dụ như là mình bên bảo hiểm xã hội có khách hàng, những khách hàng ở vùng nông thôn hay vùng sâu vùng xa, liệu họ có ứng dụng được các cái công nghệ mới của bảo hiểm xã hội hay không? Đấy là cái mà chúng ta để chúng ta có thể định hướng được. Ngoài các cái hạ tầng mà liên quan đến cứng, thế thì có các cái hạ tầng thì chúng ta cũng phải để ý đến, chính là cái ID của bảo hiểm xã hội. Đó là cái mà bảo hiểm xã hội đã làm được trong cái khoảng thời gian vừa qua. Nhưng mà như tôi nói thì cái định danh ID của bảo hiểm xã hội còn có thể nâng cấp nữa khi mà chúng ta tích hợp
Thứ nhất là chúng ta tích hợp được với hệ thống căn cước công dân, và thứ hai là chúng ta phải hình thành được một cái hạ tầng về electronic ID để chúng ta có thể xây dựng các cái ứng dụng xoay quanh nó. Thì tôi nghĩ là nó sẽ một cái bước cộng nữa cho cái định danh bảo hiểm xã hội. Và cái thứ hai, một cái điểm nữa là chính là cái thanh toán điện tử. Thì tôi cũng có một dịp là tôi làm một cái báo cáo về e-payment bên cái mảng trợ cấp xã hội bên Bộ Lao động, và cũng có báo cáo với Văn phòng Chính phủ. Thì giai đoạn đó thì đến hiện tại thì thực sự là sau khoảng hơn 2 năm thì hồi đó thì cũng chưa có một cái nghị định gì về thanh toán điện tử trong cái mảng trợ cấp xã hội. Thế thì cái việc mà chúng ta thực hiện cái e-payment là tôi nghĩ là nó sẽ phải sự kết hợp giữa cả mặt công nghệ và thể chế và con người, chứ không thể phải đơn thuần là công nghệ. Tôi nghĩ công nghệ rất là sẵn sàng, nhưng mà nó sẽ dính dáng rất nhiều đến mặt thể chế. Ngay cả cái vấn đề mà trước thì đoàn chuyên gia World Bank thì cũng thấy là cái vấn đề là hiện tại ngay cả cái mảng chi trả bảo hiểm xã hội hiện tại là chúng ta vẫn thực hiện qua VNPost, và cũng mất rất nhiều công sức để thực hiện mà chi trả, phải nói thẳng ra là vẫn còn rất là thủ công. Thế thì nếu mà chúng ta cứ hình dung là chúng ta thanh toán qua ngân hàng được thôi, tài khoản ngân hàng được thôi, thì cũng đã là một cái bước nó giảm nhẹ hơn. Và nếu mà chúng ta có những cái mà hoạt động liên quan đến e-payment thì cũng là một điểm cộng nữa. Cái vấn đề tiếp theo mà chính là cái trục tiếp theo ấy, chính là cái việc mà chúng ta khai thác các cái thành tựu, các cái hoạt động chuyển đổi số. Thế thì nó sẽ phải đi cùng khung pháp lý thể chế. Một cái điểm mà quan trọng đối với các cái hoạt động chuyển đổi số thì tôi thì vẫn thấy là một cái việc rất quan trọng mà có thể là chúng ta vẫn cũng nhìn thấy, mà cũng chúng ta đang nói nhiều về việc xây dựng cái hệ thống thông tin, các cái công cụ rồi là các giải pháp, nhưng mà cái vấn đề là vấn đề con người. Vấn đề con người ở đây là tôi thấy là bảo hiểm xã hội là trong con mắt tôi thì bảo hiểm xã hội là một đơn vị mà có cái đội ngũ mà cán bộ và ứng dụng công nghệ thông tin rất là tốt, vì đó chính là những cái hoạt động sát sườn của mọi người. Thế nhưng mà đâu đó thì khi mà chúng ta càng ngày chúng ta càng đưa vào các cái công nghệ mới, thì cái việc mà liên quan đến đào tạo và thực sự một cái cao hơn nữa thì tôi cũng thấy là có thể là nó hơi xa, nhưng mà nó chính là xây dựng một cái nền văn hóa số ở trong nội bộ cơ quan bảo hiểm. Thế thì nó đòi hỏi cái sự thực hiện rất là tích cực liên quan đến xây dựng đào tạo kỹ năng, phát triển các cái chương trình, rồi là đấy, như tôi nói thì là có liên quan đến xây dựng một cái nền văn hóa. Cái trụ cột thứ ba của một cái quy trình chuyển đổi số chính là đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo ở đây thì bảo hiểm xã hội theo tôi đánh giá là có những cái hoạt động rất là tốt khi chúng ta đang tạo ra ngày càng nhiều các cái giải pháp cho khách hàng. Có một cái điểm thì trong cái quá trình mà tôi làm việc bảo hiểm xã hội cũng như là các cơ quan nhà nước khác, thì tôi cũng nói là có những cái ràng buộc về mặt quy trình thủ tục, rồi cả về mặt pháp lý để chúng ta có thể thực hiện các cái hoạt động đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo ở đây thì tôi chỉ nói một cái phạm vi hẹp. Ví dụ chúng ta có những cái cần phải ứng dụng các cái giải pháp mới như là Big Data hay là AI. Thế thì nhưng mà chúng ta vẫn phải qua những cái quy trình nó rất là chặt chẽ. Thế thì liệu là chúng ta có thể nghiên cứu và chúng ta có những cái cơ chế để chúng ta tạo ra cái sự mà đổi mới sáng tạo ngay từ trong nội bộ tổ chức. Ví dụ như là các cái mô hình mà sandbox để chúng ta có thể thử nghiệm các giải pháp mới hay không. Tại vì nếu mà chúng ta vẫn thực hiện một cái quy trình dự án như bình thường thì tôi nghĩ là cũng thứ nhất là rất là tốn thời gian, mà nó cũng không thực sự để là đem đến những cái thay đổi mà nhanh chóng được. Tại vì thí dụ như một cái dự án về Big Data AI mà ta vẫn làm theo tuần tự từng cái bước vào quy trình đầu tư
thì nó lại không hợp lý. Mà khi mà chúng ta muốn làm một cái mô hình mà gọi sandbox, mà chúng ta tổ chức các cái mà bây giờ thì các cái lĩnh vực công nghệ thông tin thì đa phần người ta áp dụng đấy là các cái hoạt động mà nó ngắn và một cái nhóm nhỏ để chúng ta có thể thử nghiệm nhanh những cái giải pháp mới để chúng ta đưa ra ứng dụng ở trong cái quy mô hẹp, làm sao mà chúng ta chứng minh được cái tính khả thi và tính hiệu quả của nó. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên hình dung ra những cái chúng ta tạo ra cơ chế để chúng ta có thể thực hiện được các cái sandbox như vậy. Cái trụ cột thứ tư chính là về protection, chính là cái vấn đề về an ninh bảo mật. Ở bảo hiểm xã hội thì nắm một cái dữ liệu cực kỳ quan trọng của quốc gia. Thế thì cái vấn đề mà hiện tại thì bảo hiểm xã hội theo tôi đánh giá là cũng xây dựng một hệ thống hạ tầng về an ninh bảo mật rất là tốt rồi. Thế nhưng mà với cái sự phát triển rất là nhanh hiện tại, và khi mà việc bảo hiểm xã hội sẽ phải khai thác một cái khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, thì cái vấn đề bảo vệ cái dữ liệu, bảo vệ cái tính gọi là privacy của dữ liệu cá nhân sẽ là một cái trọng tâm mà bảo hiểm xã hội phải đầu tư. Tuy nhiên là có một cái, khi mà ta nói đến protection, tức là chúng ta lại không phải là chúng ta chỉ bo giữ cái dữ liệu của mình là an toàn, chúng ta cũng phải là chia sẻ cái dữ liệu. Thế thì chúng ta phải có cái chiến lược liên quan dữ liệu để chúng ta vừa bảo vệ an toàn dữ liệu, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ được, gọi là dữ liệu mở rộng ra cho các cái cơ quan, các tổ chức, rồi là các doanh nghiệp, rồi và người dân theo đúng quy định của pháp luật. Thì tôi còn 2 slide thôi. Thì ở đây thì tôi có một cái đồ thị về một cái chu trình của một tổ chức để mà đi đến một cái tổ chức mà gọi là thực sự cái bước cuối của chuyển đổi số, chính là một tổ chức, đối với tôi một tổ chức là thực sự là phải là một tổ chức hướng dữ liệu, gọi là tiếng Anh gọi data driven. Thế thì ở đây có một cái mũi tên xanh, thì trong đánh giá của tôi thì bảo hiểm xã hội hiện tại chính là cái giai đoạn mà chúng ta đã xây dựng được một cái hệ thống cơ sở dữ liệu tốt, chúng ta đã có những cái hệ thống phân tích dữ liệu có cấu trúc cơ bản. Đấy, như là các anh chị có thể nhìn thấy trên cái số 2 và số 3 ấy, thì là chúng ta đang ở cái mức số 2.75 gì đó, là chúng ta đã lưu trữ, chúng ta đã xây dựng được các hệ thống cơ sở dữ liệu, và chúng ta đã có những cái bước để phân tích dữ liệu. Nhưng một cái bước cao hơn đấy là chính là cái việc mà sự tham gia của các bên vào trong việc ứng dụng dữ liệu, sử dụng dữ liệu, và có thể đến một cái mức mà chúng ta mong muốn, chính là một tổ chức mà có thể đưa ra mọi quyết định dựa trên dữ liệu. Và đây cái slide cuối cùng thì tôi có một vài cái nốt là tôi có một số các cái đề xuất là về cái quá trình chuyển đổi số. Thì để thực hiện một cái quá trình chuyển đổi số thì tôi nghĩ là phải có một cái tầm nhìn và một cái lộ trình rất là cụ thể cho chuyển đổi số. Mà cái điểm quan trọng thứ hai là chúng ta phải hướng tới là xây dựng được một nền văn hóa số của bảo hiểm xã hội, và đi kèm đó là chúng ta phải tăng cường đào tạo kỹ năng cho cán bộ bảo hiểm xã hội, không những là cán bộ bảo hiểm xã hội và một mức độ nào đó là khách hàng của bảo hiểm xã hội. Và chúng ta sẽ phải coi dữ liệu là tài nguyên. Chúng ta cái hướng tới của chúng ta bây giờ, chúng ta có dữ liệu và chúng ta phải khai thác cái dữ liệu đó như thế nào, khai thác và chia sẻ cái dữ liệu đấy để tạo lợi ích cho khách hàng, cho người dân. Và cái điểm cuối cùng thì chính là chúng ta phải tiếp tục gọi là tăng cường về an ninh bảo mật thông tin, nhưng không hạn chế trong vấn đề chia sẻ thông tin. Vâng, đấy có một số điểm thì tôi với tư cách là một chuyên gia độc lập thì tôi xin chia sẻ với các anh chị, và rất cảm ơn các anh chị lắng nghe.
Thay mặt ban tổ chức thì rất cảm ơn chuyên gia Đỗ Hồng Đức. Thực ra là anh Đức thì cũng là một cái gương mặt rất là thân quen với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Báo cáo với quý vị là trong suốt một thời gian dài thì anh Đức đã là chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin cùng với các chuyên gia ngân hàng thế giới đã hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong cái việc xây dựng kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin và một số các cái dự án về công nghệ thông tin trong giai đoạn 2016-18. Thì dưới sự chỉ đạo của Phó Tổng đốc Phạm Lương Sơn thì tôi nhớ cái thời điểm đó thì tôi và anh Bồng và anh Đức đã được ngồi làm việc với nhau để xây dựng một cái dự án về thẻ an sinh xã hội điện tử tích hợp. Và tuy nhiên thì đến thời điểm này thì cái dự án đấy mặc dù không được triển khai nhưng cái sản phẩm thì nó đã vượt quá cả mong đợi. Như anh Đức anh nói thì anh Đức thì nói là rất thích cái tiêu đề của hội thảo, nhưng tôi thì cá nhân tôi cũng rất thích cái quan điểm của anh Đức, tức là cái chuyển đổi số nó là cả một quá trình chứ không phải là, và quá trình đấy thì có thể là rất là khó khăn nhưng mà không đi thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được cả. Thế thì thưa quý vị các bạn, thì từ sáng đến giờ thì hội thảo chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều những cái bài trình bày chia sẻ từ góc độ quan điểm định hướng, và để thay đổi không khí thì ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ mời tiếp sau đây là 2 bài trình bày của các diễn giả từ các doanh nghiệp về mô hình ứng dụng cái công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp, mô hình trình diễn ấy, tại từ một tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và một cái tập đoàn nói công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam, cũng như tại từ một cái doanh nghiệp về công nghệ thông tin của Đà Nẵng có cái mô hình về chatbot cũng rất là thú vị. Thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi lắng nghe, và sau đây xin mời VNPT ạ. Okay. Kính thưa ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kính thưa các anh chị là đại diện của các cơ quan các đơn vị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tham dự trực tiếp trong hội trường cũng như là tham dự qua cầu truyền hình. Đại diện cho công ty công nghệ thông tin VNPT thì tôi xin được giới thiệu, tôi là Phan Thanh Ngọc, là một chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho khối chính phủ bộ ban ngành của Việt Nam. Thì qua các bài trình bày của các diễn giả từ đầu buổi sáng đến giờ thì với góc nhìn của một cái đơn vị trực tiếp phát triển các giải pháp về công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Việt Nam với các sản phẩm trực tiếp Make in Việt Nam, thì VNPT cũng mong muốn có một đề xuất từ góc nhìn của VNPT là những cái hướng, những cái giải pháp, những cái ứng dụng mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể sớm triển khai để phục vụ chuyển đổi số cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau đây xin được bắt đầu bài trình bày. Về cái góc nhìn và cái cách tiếp cận của VNPT khi đề xuất trong cái bài trình bày này, thì VNPT xuất phát từ 3 cái nền tảng chính để đạt được cái mục tiêu đó là chuyển đổi số toàn diện cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với cái mục tiêu đó là đưa Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành một cái tổ chức về an sinh xã hội hiện đại. Và có thể khi mà chúng ta so sánh với các cái tổ chức về an sinh xã hội trên thế giới thì có 3 cái nền tảng mà chúng ta cần tập trung để thực hiện chuyển đổi số. Thứ nhất là Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật các cái hạ tầng để phục vụ cho chuyển đổi số. Cái hạ tầng phục vụ chuyển đổi số ở đây nó không chỉ là câu chuyện là hạ tầng về công nghệ thông tin, hạ tầng về an toàn thông tin, mà nó còn là cái hạ tầng về thể chế chính sách cũng như hạ tầng về nguồn lực, tức là nguồn lực phải đảm bảo cái năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh 4.0. Các cái hạ tầng nền tảng về mặt chuyển đổi số mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể tiếp tục nâng cấp bổ sung. Thứ nhất là cái nền tảng về IoT. Nền tảng này phục vụ cho việc kết nối các cái thiết bị, các cái hệ thống mà sử dụng các cái thiết bị đầu cuối là IoT.
để phục vụ cho cái việc là đa dạng hóa các nguồn dữ liệu đầu vào, ngoài những cái nền tảng dữ liệu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có. Một cái nền tảng thứ hai mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có thể xem xét đó là nền tảng blockchain, phục vụ các cái giao dịch điện tử cần đảm bảo cái yếu tố bảo mật tuyệt đối trên môi trường mạng. Đấy là về nền tảng về mặt hạ tầng số. Nền tảng thứ hai, cái mục tiêu thứ hai đó là tiếp tục phải khai phá và làm chủ được cái nguồn dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thì các cái quan điểm trong các bài hội thảo, các cái bài diễn ra trước là cái nguồn dữ liệu là vô cùng quý. Vì vậy mục tiêu của chuyển đổi số là nắm được giá trị dữ liệu và phải tiếp tục khai phá để tìm ra các giá trị mới từ cái nguồn dữ liệu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang có. Một cái hướng thứ ba mà chúng ta cần phải tiếp cận đó là tiếp tục cập nhật và bổ sung các ứng dụng để hiện đại hóa cho cái công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tập trung vào 3 mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất đó là tăng cường cái trải nghiệm cho người dùng, khách hàng của bảo hiểm xã hội, cụ thể ở đây là người dân và doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là hiện đại hóa, tối ưu hóa và số hóa các cái quy trình hoạt động nội bộ trong tổ chức trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ trung ương cho tới địa phương. Và cái thứ ba đó là sử dụng thông qua các cái ứng dụng công nghệ thì tối ưu hóa và nâng cao năng lực của đội ngũ, trực tiếp đội ngũ nguồn nhân lực của bảo hiểm. Thì với các mục tiêu như vậy thì VNPT với các giải pháp hiện có của VNPT thì cũng xin phép được đề xuất một số các cái ứng dụng 4.0 mà bảo hiểm xã hội có thể xem xét và triển khai trong cái giai đoạn tới. Cái thứ nhất là để phục vụ cho các mục tiêu liên quan đến vấn đề là định danh và xác thực người dùng cuối, tức là tập khách hàng của bảo hiểm xã hội. Cái thứ hai là tập trung vào vấn đề là nâng cao năng lực an toàn thông tin. Thứ ba là tập trung vào vấn đề là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, cũng như các vấn đề về mặt khai phá dữ liệu. Thì VNPT hiện tại có phát triển một nền tảng gọi là nền tảng Digital Galaxy Ecosystem. Đây là nền tảng được tích hợp các công nghệ liên quan, thứ nhất là BioID liên quan đến định danh và xác thực người dùng. Công nghệ thứ hai là Smart Vision liên quan đến việc là nhận dạng người dùng thông qua các ứng dụng AI camera để fake detecting và phát hiện đối tượng, cũng như là nhận diện những người dùng, hoặc là phân loại người dùng trong các tập khách hàng mà doanh nghiệp hoặc tổ chức đang có. Ứng dụng tiếp theo là ứng dụng Smartbot, tức là chatbot và chatbot, ứng dụng trong việc là hỗ trợ chăm sóc khách hàng và tăng cường trải nghiệm cho khách hàng. Ứng dụng thứ tư đó là RPA, gọi là APA, tức là cái ứng dụng liên quan đến việc là số hóa và tự động hóa một số các quy trình mà có tính lặp đi lặp lại, để phục vụ cho cái việc là tối ưu hóa các cái quy trình mà hiện tại mà trong cái quy trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện. Và một ứng dụng nữa là ứng dụng liên quan đến việc là cái nền tảng IoT để kết nối và thu thập các nguồn dữ liệu ngoài các nguồn dữ liệu mà bảo hiểm xã hội đang có. Thì cái nền tảng IDG này của VNPT thì được phát triển theo hướng là nền tảng mở, tức là cho phép là cái hướng là chuyển dịch trên nền tảng private cloud. Thứ hai là phát triển các cái ứng dụng theo hướng là hướng dịch vụ và triển khai theo cái mô hình là mô hình dạng là node chứ không theo mô hình dạng vật lý thông thường. Nên khi mà áp dụng trong cái hiện trạng về mặt hạ tầng công nghệ hiện tại của bảo hiểm xã hội thì hoàn toàn đảm bảo cho cái việc tích hợp cũng như đáp ứng các yêu cầu về liên thông và các yêu cầu về mặt tích hợp với các hệ thống hiện có của bảo hiểm xã hội. Ví dụ như nếu đi sâu vào nền tảng về cái ứng dụng BioID của VNPT thì ngoài cái ứng dụng eQuality liên quan đến việc là nhận dạng và xác thực sinh trắc học liên quan đến người dùng cuối, có thể ứng dụng ngay vào VSID để cho việc là người dân không cần phải đến trực tiếp các cái cơ sở của bảo hiểm xã hội trên cả nước mà vẫn có thể thực hiện các giao dịch hoặc là các dịch vụ công. Thì VNPT còn phát triển thêm các cái công nghệ liên quan đến sinh trắc học ở mức cao hơn, ví dụ như là nhận diện bằng vân tay và mống mắt để áp dụng cho các cái vấn đề liên quan đến là xác thực đối với các cái giao dịch cần cái yếu tố bảo mật cao hơn, hoặc là hoặc hỗ trợ phát hiện liên quan đến gian lận bảo hiểm.
Một cái công nghệ nữa đó là công nghệ Smart Vision. Công nghệ này thì được VNPT ứng dụng trong việc là đưa cái công nghệ AI và tích hợp với các cái nguồn camera để phục vụ cho việc là fake detecting, tức là phát hiện một cái đối tượng khách hàng hoặc là một đối tượng mà ta cần phân biệt và cần có những cái chú ý đặc biệt. Thì ứng dụng cho bảo hiểm xã hội thì VNPT nhận thấy là cái công nghệ này hoàn toàn có thể áp dụng giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tức là giúp có thể ta phân loại các nhóm khách hàng hoặc phân loại những cái nhóm khách hàng mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý, hoặc là giúp cho tăng cường an ninh ở tại các cái cơ sở bảo hiểm xã hội trên cả nước. Như đã trình bày thì một trong những cái ứng dụng mà giúp là tối ưu hóa cái quy trình nội tại để phục vụ chuyển đổi số của bất cứ một tổ chức nào, thì đó là bởi vì hiện tại thì rất nhiều các quy trình thì lặp đi lặp lại, thì VNPT đã triển khai cái ứng dụng là Smart RPA, tức là tích hợp giữa cái việc là tự động hóa, robot hóa một số các cái quy trình có tính lặp lại, cộng với cái việc là ứng dụng AI để thông minh hóa dần cái việc nhập liệu và xử lý các quy trình để ứng dụng trong trực tiếp cái công tác chuyển đổi số của VNPT hiện tại, cũng như một số khách hàng của VNPT ở khối banking, finance và khối bộ ban ngành. Thì cũng muốn giới thiệu với cả Bảo hiểm xã hội Việt Nam đó là hiện nay thì rất nhiều các quy trình của chúng ta thì đang nhập liệu một cách là thủ công, tức là quy trình nhập liệu và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu cũng như là khai thác lưu trữ cập nhật thì hoàn toàn là thực hiện thủ công, tức là phải là có cán bộ trực tiếp xử lý. Tuy nhiên nếu áp dụng cái quy trình này thì với 5 bước để nhập liệu thì cái bước đầu tiên thì chúng ta chỉ mới cần đến cái người nhập liệu, tức là chúng ta chuẩn hóa các dữ liệu đầu vào. Còn toàn bộ các bước như là ta cập nhật dữ liệu lên hệ thống, lưu trữ, làm sạch dữ liệu vân vân thì robot có thể thực hiện được. Như vậy thì toàn bộ các cái quá trình xử lý của chúng ta trong nội bộ là sẽ được rút ngắn cũng như là tối ưu hóa cái nguồn lực. Chúng ta cũng nói rất nhiều đến việc là nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng cách là ứng dụng các cái công nghệ liên quan đến AI, thì VNPT cũng phát triển một cái nền tảng là nền tảng Smartbot, gồm có 2 cái ứng dụng chính là ứng dụng chatbot và ứng dụng callbot. Thì đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì có thể ứng dụng trong cái việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tại cái trung tâm chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội, và là sử dụng callbot, hoặc là có thể dùng là cái ứng dụng chatbot là trên các cái website hoặc portal của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ các cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc của người dân mà có tính là thường xuyên lặp lại. Một nền tảng nữa mà VNPT cũng mong muốn là có thể giới thiệu với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đó là nền tảng liên quan đến việc là thu thập các cái dữ liệu, các cái nguồn dữ liệu mà nó đặc biệt là các nguồn dữ liệu phi cấu trúc. Hiện tại thì VNPT có phát triển một cái nền tảng gọi là nền tảng IoT, thì cho phép là hiện tại phát triển cho phép là kết nối các cái nguồn dữ liệu từ các cái loại sensor IoT, ví dụ như camera hoặc là các sensor IoT khác mà ngày càng sẽ xuất hiện nhiều trong cái môi trường 4.0. Thì cái việc thu thập dữ liệu từ các nguồn này thì sẽ giúp cho cái việc là đa dạng hóa các nguồn dữ liệu đầu vào để phục vụ cho các bài toán phân tích dữ liệu của Bảo hiểm xã hội. Thì nền tảng IoT của VNPT thì cũng là nền tảng đầu tiên của Việt Nam thì đã được cái chứng nhận là 1M2M của tổ chức IoT quốc tế, thì là có thể ứng dụng trong cái việc là kết nối các cái nguồn dữ liệu, đa dạng các nguồn dữ liệu đầu vào. Đối với cái vấn đề là khai thác hiệu quả dữ liệu thì các cái bài trình bày trước thì cũng đã nói rất là nhiều. Thì đối với VNPT thì VNPT tôi không nói ở đây liên quan vấn đề công nghệ, mà chỉ muốn nhấn mạnh ở đây là VNPT có một nền tảng liên quan đến Big Data để phục vụ cho việc là khai phá các nguồn dữ liệu. Thì nền tảng này sẽ giúp cho Bảo hiểm xã hội, tức là chúng ta đã có một cái kho dữ liệu, chúng ta đã có kho dữ liệu, chúng ta đã có nguồn dữ liệu liên quan đến bảo hiểm xã hội. Đây là cơ sở dữ liệu quốc gia. Thì quan điểm của VNPT đó là từ cái dữ liệu gốc mà dữ liệu
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết hợp với các nguồn dữ liệu ngoài mà chúng ta đã thực hiện liên thông kết nối, ví dụ như là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, vân vân, cũng như là các cơ sở dữ liệu từ các của y tế, kết hợp với các nguồn dữ liệu khác, các nguồn dữ liệu phi cấu trúc có thể khai thác từ các mạng xã hội, tức là từ các cơ sở khác đẩy lên, thì chúng ta sẽ thu thập dữ liệu và phục vụ cho việc phân tích và khai phá dữ liệu. Thì VNPT đề xuất là chúng ta bảo hiểm xã hội có thể xem xét cái việc là tập trung khai phá dữ liệu, tập trung vào 4 cái hướng chính. Hướng thứ nhất là quản trị dữ liệu để phục vụ cho việc là tối ưu hóa các cái dịch vụ công trực tuyến hiện tại. Cái thứ hai đó là quản trị dữ liệu để giải quyết cái bài toán các cái bài toán nghiệp vụ trực tiếp của bảo hiểm xã hội. Và cái thứ ba đó là quản trị dữ liệu để phục vụ cho cái việc điều hành chỉ đạo trong nội bộ của bảo hiểm xã hội. Và cái thứ tư là phục vụ cái bài toán điều hành quản trị liên thông từ trung ương cho đến địa phương trong và ngoài bảo hiểm xã hội. Thì đây là mô hình mà khai phá dữ liệu và quản trị dữ liệu lớn mà VNPT muốn đề xuất. Đứng ở góc độ của bảo hiểm xã hội Việt Nam thì chúng ta hiện tại là chúng ta đã làm được ở cái bước đầu tiên, tức là chúng ta đã tập hợp được dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, và từ kho dữ liệu đó thì chúng ta đưa thành các báo cáo thống kê phục vụ các KPI mà chúng ta quản trị. Thì VNPT muốn tiếp tục đề xuất đó là cái bước tiếp theo là từ các cái việc mà các cái nguồn báo cáo này thì mục tiêu tiếp theo đó là có thể đưa ra được các cảnh báo, tức là cảnh báo ở đây đó là đưa ra được các cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu để phục vụ vào một số các cái bài toán mà chúng ta có thể đặt ra, như bài toán liên quan đến là đánh giá cái hiệu quả hoạt động của bảo hiểm xã hội, đánh giá các cái về mặt là về cơ cấu tài chính, nhân sự, cũng như là sự chuyển dịch của cái người tham gia bảo hiểm và người thụ hưởng bảo hiểm xã hội trên cả nước. Đấy là đưa ra những cái cảnh báo sớm. Cái bước tiếp theo từ cảnh báo thì đó là mục tiêu tiếp theo đó là phải từ cảnh báo đó thì tìm ra được cái nguyên nhân của cái cảnh báo đấy là gì, nguyên nhân đó xuất phát từ đâu để có hướng giải quyết. Và cái bước cuối cùng mà VNPT mong muốn là trong cái quy trình hoàn thiện của cái việc khai phá dữ liệu đó là từ việc cảnh báo sớm thì giải quyết được cái câu chuyện là tôi có cái phương án gì để giải quyết cái cảnh báo đó, tôi có cái phương án gì để hỗ trợ cho người lãnh đạo để ra quyết định cuối cùng. Thì với cái nền tảng là Big Data và Data Analytics thì VNPT cũng rất là mong muốn là có thể tham gia và phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện hoàn thiện tiếp cái chu trình khai phá dữ liệu để tạo ra những giá trị mới như vậy. Ở góc nhìn của VNPT thì từ cái việc là quản trị dữ liệu và điều hành dựa trên dữ liệu thì VNPT cũng muốn đề xuất là một cái trung tâm điều hành tập trung của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn toàn dựa trên dữ liệu, và trung tâm điều hành này thì xuyên suốt từ trung ương cho tới 63 tỉnh thành phố phục vụ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cũng như là liên thông với cả cái hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ. Thì cái mô hình chỉ đạo điều hành này thì VNPT cũng có kinh nghiệm triển khai cho văn phòng chính phủ, cho chính phủ cũng như cả một số các địa phương, thì cũng mong muốn là từ cái mô hình là quản trị dữ liệu thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển lên thành một cái trung tâm điều hành tập trung của Bảo hiểm xã hội Việt Nam dựa trên dữ liệu. Và một cái cuối cùng mà VNPT cũng muốn đề xuất ở đây với cái kinh nghiệm và năng lực của VNPT đó là khi mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số thì cái vấn đề an toàn an ninh thông tin là cái vấn đề phải đặc biệt được coi trọng, bởi vì khi các hệ thống càng hiện đại thì cái lỗ hổng thông tin nó càng lớn. Vì vậy thì cái vấn đề ở đây chúng ta không chỉ là trang bị các cái hệ thống về mặt hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin, mà chúng ta còn thường xuyên phải có các cái tổ chức ở bên ngoài để phục vụ là đánh giá cái mức độ đảm bảo an toàn thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cũng như là các cái dịch vụ liên quan đến hỗ trợ là giám sát an toàn thông tin, đào tạo an toàn thông tin, tư vấn về an toàn thông tin. Thì là một đơn vị là cũng là có thế mạnh trong cái lĩnh vực này thì VNPT cũng xin đề xuất một cái hướng liên quan đến nâng cao về mặt an toàn thông tin cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trên đây là một số các cái đề xuất chính mà thứ nhất là dựa trên cái hiện trạng
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện chuyển đổi số, cũng như là năng lực của tập đoàn VNPT trong việc là triển khai các cái ứng dụng, trực tiếp triển khai các cái giải pháp và ứng dụng chuyển đổi số Make in Việt Nam cho chính phủ cũng như là các khách hàng tại Việt Nam. Để kết thúc cái bài trình bày này thì tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh một quan điểm mà VNPT luôn luôn nói, đó là cái công nghệ, tức là công nghệ thì luôn luôn là phát triển, và công nghệ thì luôn luôn là nếu không có đơn vị này đáp ứng thì sẽ có một đơn vị khác đáp ứng. Tức là công nghệ thì nó không phải là cái yếu tố quyết định để đem đến thành công cho một tổ chức khi thực hiện chuyển đổi số. Cái yếu tố quyết định đầu tiên và tiên quyết để thành công để một tổ chức thực hiện thành công chuyển đổi số, đó là cái ý chí và quyết tâm của người lãnh đạo. Vì vậy thì khi được tham dự cái buổi hội thảo này thì tôi tin rằng là với những cái định hướng rất là rõ ràng về chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì cái lộ trình, cái quá trình chuyển đổi số nó sẽ được thành công. Và VNPT thì muốn truyền đạt một cái thông điệp là một trong những cái đơn vị mà gọi là leading về mặt là chuyển đổi số của Việt Nam, thì cũng rất mong muốn là với những cái kinh nghiệm và năng lực hiện có, những cái giải pháp hiện có mà VNPT vừa giới thiệu, thì mong muốn sẽ được hỗ trợ và đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong cái quá trình chuyển đổi số. Tôi xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn VNPT, một tập đoàn công nghệ bưu chính viễn thông có thể nói hàng đầu Việt Nam với những cái giải pháp rất là toàn diện. Và sau đây chúng ta sẽ đến với một cái doanh nghiệp nhỏ hơn, đó là công ty công nghệ ICT từ Đà Nẵng, với những cái ứng dụng hết sức là bổ ích và lý thú trong cái lĩnh vực du lịch. Xin mời HKT. Xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi là Đức, hiện tại tôi đang là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Heket, một công ty nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Thì rất là vinh dự khi được có cơ hội tham gia vào chia sẻ về trong cái chủ đề về chuyển đổi số tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thì Heket là một công ty nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo, được thành lập vào năm 2016 với sứ mệnh là mang những lợi ích của trí tuệ nhân tạo đến tất cả mọi người. Thì hiện tại chúng tôi đang là đối tác và nhận được sự hỗ trợ từ OpenAI, Google, Facebook và Amazon cho các nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Thì hôm nay thì bài trình bày của tôi sẽ bao gồm 3 phần, đó là những cái thứ nhất là về các công nghệ, về cốt lõi về nghiên cứu phát triển của Heket. Thứ hai là về những cái ứng dụng thực tế đã triển khai rồi của Heket tại các doanh nghiệp của Việt Nam. Thứ ba là những cái nghiên cứu của ứng dụng công nghệ tại hành chính công, và những cái sẽ đi sâu về chi tiết về cách thức triển khai và những cái hiệu quả khi mà đã triển khai thực thi ở thành phố Đà Nẵng. Thì chúng tôi hiện tại thì đang nghiên cứu và phát triển về 3 lĩnh vực chính và 3 lĩnh vực cốt lõi của trí tuệ nhân tạo, thì bao gồm là về ngôn ngữ tự nhiên, thứ hai là về computer vision là thị giác máy tính, thứ ba là về machine learning. Về sản phẩm thì chúng tôi có phát triển một hệ thống được gọi là Heket AI Platform. Thì trong này chúng tôi cung cấp các API và các giải pháp dành cho các doanh nghiệp, như là về xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì chúng tôi cung cấp các hệ thống về xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt dành cho các công ty có thể ứng dụng vào để phát triển các hệ thống về chatbot, các hệ thống về speech to text, text to speech để cung cấp để phát triển cho các hệ thống về chatbot và voicebot. Thứ hai là chúng tôi cung cấp các API về computer vision để tham gia vào các hệ thống ứng dụng và trong doanh nghiệp. Thứ ba là chúng tôi có phát triển và cung cấp các API và các solution về machine learning, thì bao gồm là có về các recommendation để ứng dụng vào tư vấn và cung cấp các hỗ trợ các quyết định dành cho các lãnh đạo. Về các ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp thì chúng tôi đã triển khai ở Việt Nam thì cũng là khoảng trên 1.000 doanh nghiệp, thì trong đó có những cái doanh nghiệp lớn như là Mastercard, Toyota, Xerox. Thì trong đấy các ứng dụng mà doanh nghiệp sử dụng về các hệ thống mà về trí tuệ nhân tạo nhiều nhất ấy, thì nó phụ thuộc vào 2 lĩnh vực chính. Thứ nhất là về marketing và chăm sóc khách hàng, thì tập trung vào 2 lĩnh vực là với 2 công nghệ chính, đó là chatbot và